lecture, you can ask directly. Yes, sir, you please continue. Thank you, Shati. Thank you, TAC sir. Thanks, and regards to all the members of the department, all the faculty members of the department, and I'm extremely uh, honored and privileged to have this invitation to deliver a special lecture on a theme like reason and imagination. And thank you so much, and thank you for Shati for this generous introduction, and thank you, Anu. So today we'll be talking about two poles, how they are interspersing and interacting uh, through the course of literature, through the movement of the literary analysis and literary ideas or critical ideas. One pole is called reason and another is called imagination. What is interesting is that entrenched in the core of Western philosophy and Western ideas or Western concepts is the metaphorical narrative of light, which is overarching and dominating the literary and philosophical discourses. That is very important. In Western philosophy and Western metaphysics, if you if you take it these two concepts or two poles together, the metaphor of light is an overarching and prevailing, sometimes a dominating kind of concept or concept metaphor in the literary and especially philosophical discourses. And it is central in both religious texts, as in the Bible, book 1 Genesis, you have the famous statement, let there be light. And also if we go back to the Athenian theater, Athenian world, the Greek world, it is very much there in Plato's cave or allegory of mystery, allegory of cave, the mysterious cave in the Republic, which is exactly titled as political justice. It is from Cicero's Res Publica, but it is titled, if it is not mistranslated, it is political justice. So there is a continuous kind of interaction with light as a part of something of the invisible and visible and the intelligible world, because in the final stage of cognition in Plato's cave of mystery, the enlightened man steps into the world of the intelligibility, the intelligible world, the world of intuition, and sees the resplendent sun over his head. That is very interesting. So what I'm first going to argue is that the metaphor of light is very significant as far as literary and philosophical discourses, Western literary and philosophical discourses are concerned. And it is always overarching, prevailing, and dominating factor and metaphor that governs the ideological apparatuses throughout history. And it is there in religious texts, and it is also in philosophical, metaphysical text, as we go back to the Athenian world in Plato's text. And this light, this lumen naturale, or the natural light, is the intuition of truth. This light gets connected with the idea or the ideas surrounding the concept of truth, intuition of truth. For Plotinus, it is reason which is the source of light, giving forms to material things. And when we are going back to the ancient Grecian and Roman philosophical system, philosophy, we find that philosophers are interested in connecting these two poles. One is the reason and the other is the light. Reason is considered the source of light, which is providing forms to material things, things that are staying, surrounding us in a dispersing manner, in a dispersed, dislocated, in a spreaded manner. They are getting materiality, getting forms through the focus, highlighting, spotlighting of light. That is very important. And reason, truth, and light are
continuously embracing and interspersing each other. So the metaphor of light becoming a dominant discourse, a dominant metaphor. Alo amar alo ogo, alo e bhubon bhora. That is the idea. Everything is visualized, getting visible through the movement and through the intervention of light. Therefore, is the metaphorical and corporeal significance of light in Western philosophical and literary discourses. If we see in Descartes' Meditations on First Philosophy, he used the term the natural light of reason. And this is the first moment when light is connected with reason. Shati, I'm not coming to it. I'm just introducing, just uh, stay there. Yeah. Okay, okay. Okay, okay. So the natural light of reason, light then gets connected with the concept of reason, and it is becoming very natural, naturalized, something which is normal to us. And Descartes, in his second meditation, is writing that I cannot doubt that which the natural light causes me to believe to be true, and I possess no other faculty whereby to distinguish truth from falsehood, which can teach me that what is this light shows me to be true is not really true. No other faculty that is equally trustworthy. So the faculty of reason becoming the very predominant and dominating metaphor, dominating concept through which we can, everything gets visible to us. And that is the natural light. That is very naturalized. And faculty of reason is gaining a specific importance, gaining a specific density, and is understood as the principle necessary for any methodological inquiry, whether intellectual, moral, aesthetic, or religious. That is very important. And our indispensable 18th century is the age of Enlightenment, which is the key moment when the faculty of reason in philosophical and aesthetic terms reigns over the European world, European mind, and in a direct and circuitous logic gets crisscrossed and connected with specific mode of modality. So this is very important moment when we are coming to the age of enlightenment, the moment of enlightenment, that this faculty of reason in philosophical and aesthetic, that is in literary terms, is reigning over the European world, and in a direct and circuitous logic, it is getting interpassed, crisscrossed, and connected with the specific mode of modernity. So the arrival of modernity is getting connected with the concept or the domination of reason on the European kingdom. That is very important. And this is the specific mode of modernity. And Immanuel Kant, one significant thinker of modernity, a rational thinker in the 18th century, is substantially significant philosopher who theorizes the moment. So we are first going to charting out, we are giving a charted glimpse of what and how the concept of reason getting connected with truth, with justice, and the metaphor of light becoming substantially significant in analyzing this concept of enlightenment. This enlightenment, enlightening. So light is inherent in this. The metaphor of light is inbuilt, is organic to the concept of enlightenment through the faculty of reason. That is very important. And it is the movement and it is the moment when the idea or specific mode of modernity actually arrives at. And Kant is theorizing this moment, the moment of enlightenment, the moment of the arrival and the survival of rationalism as an intellectual and political movement. So there is a distinction between rationality and rationalism. Rationalism is a movement. You have to remember that that became very much substantially and potentially strong and powerful in the 18th century, the age of enlightenment, and it is becoming an intellectual and political movement. And this moment of enlightenment
is very important. And Kant introduced in his classic essay written in 1784 paper, What is Enlightenment? Aufklärung. The word in German, the German word for enlightenment, Aufklärung, that defines enlightenment as an emancipation from self-imposed immaturity. That is very important. Unmündig. That means immaturity. What is this self-imposed immaturity? Enlightenment is man's release from the self-incurred tutelage. Tutelage is man's inability to make use of his understanding without direction from another. That is very important. That we need some master, we need some teacher to think more and more. And self-incurred is the tutelage when its cause lies not in the lack of reason, but the lack of firmness, resolution, and courage. That confidence to use one's own faculty of reason without any direction from another. That is very important. So we are moving into a moment which is actually a movement when we are becoming self-consciously mature. This consciousness, that paradigm of thinking, that moment of thinking, that we are thinking without any direction of any master, anyone over our head. That is the moment of enlightenment. No tutelage is there. No tutelage is necessary. And we are going to think, and we are exercising our faculty of reason. Therefore, it needs a kind of firmness, resolution, and courage. Therefore, the Kantian call is sapere, have the courage to use your reason. And this is the motto of enlightenment. That is the very moment. That is the moment, enlightening moment, to think of history, history of literature, and history of philosophy together. That here, man is exercising his faculty of reason. And this enlightenment is nothing required but freedom. It is the freedom that make public use of one's reason at every point. Man is making a public use of reason, not the private use of reason. And it is a kind of declaration that you have the courage to use your own reason publicly. So enlightenment is the moment which created an atmosphere, and it is a movement, intellectual movement, because it is the moment when man is declaring that he can exercise his public use of reason, exercise faculty of reason publicly. That is the very moment. And in the Kantian thesis, the moment of enlightenment gets linked with the moment of modernity. This is the very moment when we declare ourselves modern. Any kind of tutelage is discarded from charge, from any kind of slavery is rejected and negated. Intellectual slavery and physical slavery. And therefore, the moment of modernity, with this moment, with this arrival of modernity, we are coming into the very being of the present moment. The being of present, একদম বর্তমানের বর্তমানতার মধ্যে আমরা এসে পৌঁছেছি. That is the very moment. The moment of enlightenment gets linked with the moment of modernity, the moment of being present. At this moment, we can think. I think, therefore I am. My existence is conditioned on my act of thinking. So this act of thinking is actually surrounded by the very presenceness of the moment. This present moment is very important. Therefore, Kant is using the term Ausgang while representing, defining, theorizing the concept of Aufklärung. What is Aufklärung? And what is this present moment for Kant? He's saying that it is the moment for an exit or way out. That is very important. As an exit or way out. What is this kind of exit? How we are bound by this specific kind of slavery. First, the exit is from the status of self-incurred immaturity that I have told you earlier, as when a book takes the place of an understanding, and when spiritual director takes the place of our conscience, and when a doctor decides for us
what about that to be? So we can think, we are capable of thinking. The idea of capabilities. We are very much capable to think, to use, exercise our faculty of reason. And this immaturity is simply a surrender of our reason to the authority of others. So that is the first moment when we are rejecting, denying any kind of authority of others. This first negation of this authority, that moment is very important. And that is the moment of enlightenment, and that is the moment of modernity. And secondly, this exit is not only an ongoing process, but a task, an obligation, a responsibility that man has to cast off immaturity only through a change that he himself brings about. So this is a kind of man-centric view. It is again connected with the humanistic ideals, because here you have to exercise your own reason, and this is something, this change has to bring about by yourself. So you yourself as the center of earth, no heliocentrism, that the earth is moving around the sun, so the sun is at the center, and now it is shifted. The man is the center of art. That is also articulated and declared in Shakespeare's famous play Hamlet. Man is at the center of the universe, and this sacred round, man must dare and have the audacity to know. So you are not, you are declining, denying, and negating the authority of the church. You are negating the authority of any kind of power that is overarching. So you express, you declare that you have that courage, you have that firmness, resolution, that audacity to know. You can cognize yourself. You can exercise your own faculty of reasoning. So you are into the moment of exercising the faculty of reasoning to gain, to understand, to gain knowledge. This is the moment of, first moment of cognition, that you can cognize ideas at your own accord. That is very important. So therefore, in his interpretation of Kant's text, if we think of Michel Foucault, a postmodernist, post-structuralist philosopher and thinker, he also gives special attention to Kant's this way of defining enlightenment moment by the term Ausgang, a way out or an exit. And Foucault presents this, theorizes this moment, and sees this moment as presenting the birth of the modern subject. This is the moment when the idea of modern subject, modern citizen subject, becomes substantially important. This is the moment you have the right. You can access your own right. This is the moment you can cast your vote. This is the moment you can think yourself. This is the moment when you can exercise your own reason, own faculty of reason. You can rationalize privately and also publicly. And this is also the moment of modernity, arrival of modernity. So this is the moment of the birth of modern subject. So if we go back to the moment of enlightenment, we can think that here, there is the man, here there is the image or the metaphor of the man who can exercise his own faculty of reason, and by exercising his own faculty of reason, he is becoming a citizen subject, a modern subject. He can argue, he can posit his own argument, and he can unsettle the order of things, the systematized, the formalized, the framed order of things. That is very important. So this is also the moment of rebellion as far as the idea of thinking, the concept of thinking is concerned. And what is this kind of modernity? And this modernity is a kind of relation that one establishes not just with this present, but also with oneself. So here is the moment when you are self-reflexive. You are looking at yourself. So this can be thought of in terms of the idea of self-reflexivity. You are with yourself. You are within yourself. You are engaging. You are talking with
You are speaking with yourself. That is the very moment, and it entails a very elaboration of a complex and difficult relation with oneself, in which man seeks not to discover himself, his secrets, his hidden truth, but tries to attempt to invent himself. So at this moment, man is with himself, only with himself, only to discover, to invent himself. And it entails the famous Baudelaire's term, dandyism. Such a modernity does not liberate man in his own being. It compels him to face the task of producing himself. That is very important. So you have the task, you have the responsibility to invent and produce oneself. Next slide. So this is there, the Baudelaire term, and what I have just argued about modernity. It is a relation not with the present moment, not only with the present moment, but at this moment you are reflecting on yourself. You are alone with yourself to invent, to discover yourself. So you are the source of that, and that you have to cultivate. So your understanding is with yourself. You have to use your faculty of reason to invent, to discover yourself. That is the very moment. So I am just charting out a theory of enlightenment. This is one kind of theory. It can be read from multiple different diverse perspectives. I'm just giving out what the enlightenment, the idea of enlightenment, and how to use the faculty of reason is actually meant, is understood in terms of the in metaphor and in the logic of enlightenment. So also there is the critique of enlightenment when Adorno and Horkheimer, the book, the picture of the first page of the book, the cover page of the book is in the next slide, that who actually critiques this idea of enlightenment that does not refer to a specific 18th century intellectual movement, but what could be understood in the widest sense as the advance of thought. That is to say, the historical development of our conceptual schemas through which we view and interact with the world. The goal of enlightenment was always to liberate human beings from fear and install them as masters. So now we are moving into the very dialectic of enlightenment, very limitation of enlightenment. I am just giving you the very charted glimpse of enlightenment, where enlightenment is the moment of liberating oneself, is the moment of freedom when you are negating the authority of others, negating the power of others, and at the same time you are limiting yourself, because it is the moment when you are coming out of your own fear, anguish, frightfulness, and also you are installing yourself as the master of the universe. So this is the double structure tool that I am going to analyze. So enlightenment is the moment when you are considering yourself, you are declaring that you are going to liberate yourself from any kind of bondages, any kind of power, any kind of authority. You are becoming autonomous. You have your own autonomy. And at the same time, this kind of autonomy, this act of becoming autonomy within this frame of enlightenment makes you the master of yourself. And therefore, modernity and enlightenment marks the arrival and exercise a new form of power that, in Foucault's words, applies itself to immediate everyday life, that categorizes the individual, marks him by his own individuality, and attaches him to his own identity, imposes a new law of truth on him, which he must recognize and which others have to recognize in him. It is a form of power which makes individuals subjects. So with the birth of modern subject that Foucault has analyzed, so you have to recognize, so you have the kind of responsibility, you have that kind of task you have to feel, because you have to become the master of the world. So a new form of power arrived, new form of domination. Therefore, for Foucault, this pluralization of reason and critique is a necessary moment for the formation of intellectual autonomy. So I am considering or thinking of enlightenment as a kind of dialectic,
So I'm going to analyze or argue first, because our idea, the specific lecture is concerned with the question of reason. So I'm talking about two poles of enlightenment, thinking, the 18th century as the age of reason, when you can exercise your faculty of reason, you become autonomous. You exercise is own by exercising your faculty of reason, you are negating any kind of authority, and thereby you are becoming autonomous. You have your own autonomy. You are becoming your master. So two poles that are crisscrossing, intercrossing together. One is the positive one is the negative one. A new form of power is becoming very important, substantially significant. And we are going to critique this form of power in association with this romantic movement. So if we go back to the Miltonian moment, John Milton was the champion Republican who thoroughly invited and grounded faith on man's rationalizing capacity. He presents us with a complex moral universe in literary antheme Paradise Lost, which is very important in 1674, when this kind of negation of authority is uttered, articulated at the very beginning of Paradise Lost, when Milton articulates of man's first disobedience and the fruit of that forbidden tree, whose mortal taste brought death into the world. With ambitious aim, against the throne and monarchy of God, raised impious war in heaven and battle proud with vain attempt. So, two significant or centrally important words, crucially important words: disobedience. First, disobedience. So when you have to negate an authority, negate the power or exercising of the power, domination over yourself by some other, then you have to disobey. You have to disregard. So the history of enlightenment goes back to this moment when man's first disobedience, and this disobedience again linked, getting organically connected with the metaphor of the forbidden tree, the forbidden fruit, the fruit of knowledge. So what is this link? What is this linkage? Very important, because when you disobey or negate this kind of order of things, which is predominating, prevalent, prevailing, then by this act of disobeying, by this act of negating, you are cognizing, you are into the world realm of knowledge. So you can eat the fruit of the forbidden tree. It is forbidden, knowledge is forbidden from you. You remain in the space of ignorance. And this is the space you remain as unpolitical, apolitical, ignorant space. But you are politicizing yourself. You are getting political. You're becoming a thinking personality. You're becoming a consciously thinking personality when you are negating, when you are disobeying the existing order of things, existing political patriarchy, existing political order. And when you are negating it, you have to disobey. And this is the moment of cognizing. This is the conscious moment. The moment when you are having an access into the world of knowledge. So to become a knowledgeful personality, a knowledgeful man, you have to disobey. So this kind of interspersing, this kind of equation is happening in Milton's text at the very beginning. However, Milton's Republican has a kind of limited kind of scope, and also in the final books of Paradise Lost, there are critical ideas, complex ideas, because Milton is continuously pulled in between these complex moral universe. But in the very beginning, Milton is proclaiming, declaring his purpose, the purpose of disobeying the heliocentric concept of universe, the universe centered on the ideologies spread by the church, spread across by the church, the power, the kings, the priests, and the surveyors. So therefore, the idea of and the act of disobedience, act of negation,
act of kind of refusal is very important. And this is again getting linked with the idea of getting knowledge, having an access into the world of knowledge. So if you want to become a knowledgeful personality, you have to disobey. You have to negate. You have to have that kind of potentiality negation. And that is very important, and that is very difficult kind of thing. And that Milton is actually championing by articulating this concept. Disobedience is a structural necessity for revolution. If you think of revolution or Paradise Lost as a revolutionary text, it is all about the disobedience. And again, it is attached with knowledge. Saturn, the villain of the poem, can also be read as a republican hero. God, infallible and omnibenevolent, can also be seen as a tyrannical monarch. This is the monarchy of God, against the throne and monarchy of God. That is very important. And Milton is actually despising this regarding this. He requires this leader to make constant, careful judgment about the story we think we already know inside out. In his best-known poem, and elsewhere in his work, Milton is fundamentally committed to the principle of intellectual freedom. So this monarchy, this disobedience, or this liberty, emancipation from the monarchy of God, from the monopoly of this toothless system, from the monopoly of the master, monopoly of the someone who authorizes, someone who is autonomous. So, and this is again linked, getting organically connected with the idea of intellectual freedom. Intellectual freedom meaning you are having an access into the world of knowledge, into the arena of knowledge. So this is the first moment where when you are moving into the space of knowledge. Therefore, disobedience is a structural necessity, and this forbidden tree, the fruit of knowledge, are the metaphors that human beings are constantly craving. And the idea of infallibility and omnibenevolence of God is being questioned and unsettled throughout the course of writing. The act of writing is very important. And here, Milton is articulating about the concept of reason. Reason is free, and reason he made right, but bid a fair well viewer and still erect, lest some fair appearing good surprised. With this line, Milton is actually laying foundations of Satanic logic. Satan's reason holds a grain of truth that appeals to mankind. His logic is based on the concept of rising higher than his status and hiding truth behind a seeming roots. This kind of seemingness, this appearance that you are in a very kind of satisfied world. This has been negated, this has been disregarded, this has been denied. And with this, we move on to the 18th, 17th, and 18th century, the moment of imperialist expansionism and the flow of the industrial capital. So with 18th century, we are moving into the world of the ruling and dominating power of industrial capital, industrial capitalism. Here, people are moving to from the villages into the arena of the industry, into the industrial space, into the city, the metropolitan powerhouses, and we have this fantastic description of these people moving from the villages into the city world in Thomas Gray and Oliver Goldsmith. And this moment is marked by these following features, that is imperialist expansionism, industrial revolution, growth of urbanism and capitalism, rise of aristocracy. This is the moment when the aristocratic world is getting consolidated and becoming the predominant kind of thing who are consolidating their own power, exercising their own power throughout the common rank and file, common gentry. And this is also the moment of Enlightenment thinking and emphasis on reason and science. So science and technology becoming overpowering, and people are moving into the industrial space. So people also getting kind of alienated in that industrial space. So a kind of turbulent intellectual
intellectual turbulency was happening in the mindset, into the philosophical and aesthetic mindset of the moment. And art responds to new patron that responding to new patron that the aristocracy, a change in subject matter and change in style from rococo, from another kind of style. The street followed a faun-like kind of style that is in Dryden, in Pope. We find this, and very much, and it also affects the architecture in terms of scale, form, and building spaces. New interest in the relative value of past historical period leads to a new style of communication, a deliberate attempt to communicate moral and political messages that we find in Dryden, a change in style, and that is neoclassicism, and we are moving back to the classical moment. And this industrial revolution, it also having a very kind of social impact on the social and physical organization of life and work. And from these kind of predominant factors, there emerged the idea of romantic revolution and industrial, some features of the industrial revolution, and some of the artistic pieces that are there in the slideshow. That is, David's painting of the Oath of Horatii is a model example of neoclassicism, even as it hints the impending breakup of the style. No, just the earlier slides, that the previous one. Yes, this one, that is David's Oath of Horatii. That people are having kind of royal aristocratic costume, and they're having a kind of duel between and among these persons. But this is imitation of the duel. It is not that kind of original one. So imitation becomes very important as far as neoclassicism or neoclassical ages, neoclassical poetry is very important. Imitating verse from Horace, from Plato, from philosophical discourses of Plato and Aristotle, and from the aesthetic discourses of Horace, Longinus, and others. And Britain was being transformed by this financial revolution after the glorious revolution of 1688. And in response to the paradoxical situation of a nation ruled by old elite, but increasingly dominated by commerce, authors experimented with socially mixed combinations of tragedy, comedy, epic, pastoral, and satire. 18th century is full blown with this kind of thing. Restoration comedy we have restoration tragedy, and we have also a pastoral elegies. Satire is the very important technical term, technical thing that becomes very strong, powerfully, potentially strong as far as 18th century poetry is concerned, and late 18th century. And these classical genres generally fail to resolve the contradictions of the social hierarchy. So the idea of social hierarchy becomes very prominent. This contradiction was there. The success of the novel, on the other hand, actually owed lays to its promotion of middle class values, which had not yet taken a distinctive form than to its inherent flexibility and ability to mediate a complex and changing social order. So here is the emergence of the novel. I am not going into that discourse, but it is a difficult and different kind of thing, because here the man is alienated, getting alienated, and thinking about himself, and reading the birth of the reader is very important. And writers and readers of the 18th century were shaped by the daily experience of a culture dominated by almost an unquestioned belief in social hierarchy. That is there. That is very much there in Way of the World, in other texts that we have in the syllabus. And understanding the role of the literary artist in this complex and changing situation raises even more formidable problems. As noted by Raymond Williams in The Country and the City, and in the other text that is in the following slide, in the next slide, that I have just given 2 or 3 sentences, that in the period after 1860, the Glorious Revolution showed a marked change in the social origin of authors, with more deriving from the middle ranks and fewer from the aristocracy and upper gentry. So this is the moment when a consolidation of the middle classness became very important. Swift, Gay, Haywood, Richardson, Johnson, and Goldsmith came from the very modest backgrounds, while other writers such as Pope, Fielding,
Barney claimed roughly gentle status without great wealth or any automatic claim to recognition. And from Restoration onward, successful authors tended to write for a distinctly plebeian group of city-based booksellers who regarded literature as a trade and who sometimes became very rich from the business of books. That is very important. And especially following the Glorious Revolution in 1688, writers often subjected the traditional elite to scathing satire. Now, this is the moment when the middle class people, the authors from the middle class background, are going to pitch in satires, scathing satires on aristocratic people, on the elite people, and contrasting the decadence and greed of the present aristocracy with traditional ideals of gentle honor and virtue. Nevertheless, writers equally denigrated the avarice and vulgarity of the rising financial elite and seldom suggested that the commercial rank should take power. So this is the moment, just at the end of this enlightenment, at the moment of enlightenment, we are having some kind of these vulgarities, these avarices, the greed with this rising financial elite, this group of people, this chunk of the people that you find in the Restoration Comedy very much in Way of the World and other texts that you are going to read in your syllabus. And literary representations of the old and the new elite inherited and newly made wealth are generally characterized by controlled tension rather than confrontation, generating a series of higher values of morality and national interest while implicitly underwriting the legitimacy of the traditional social hierarchy. So that has been constantly been questioned and unsettled with the rise of this new form of novels and other texts. And literature played an arguably significant role in mediating the social and political tensions of the moment that actually exploded into revolution in France. So with this moment, we are going into this exemplary moment in the history of aesthetic literature and philosophy, that is the moment of bourgeois revolution. So a kind of lots of predominating factors are operating, activating in this moment, and people are in a sense of controlled kind of frenzy, and they are breaking out of this with this French Revolution, a tumultuous 10-year period that lasted from 5th May 1789 to 9th November 1799. And that actually impacted, had a tremendous impact on the literature, on the fields of literature, on the fields of politics, on the fields of philosophy. And those people who experienced this tumultuous time saw monumental social and political change. And it ultimately created the Emperor Napoleon and do away with the ancient regime, beheading the leader of Louis XVI on 21st January 1793. And this is the attack on the Bastille, the previous one, Shati previous one, that the moment of, yes, this one, that this is the moment egalite, liberté and fraternité, that is there in the French language. No, sir, it's not a revolt, it is a revolution. It is a revolution because this is called the bourgeois revolution, and this middle class is called, that is the rise of the middle class that are constantly having a satire on this aristocratic elite, their avarice and vulgarity. This called the bourgeois class. This is the rise of the bourgeois class who are attacking and who has a connection with the business place, with the common peasant, with the common rank and file. And that actually that actually created a social and political tension and exploded into the revolution in France. Liberty, égalité, fraternité, liberty, equality, fraternity. And this was the motto of French Republic and was supposedly created by author François Moromo, a Parisian painter, and however it was popularized by one of the most influential figures of the revolution is none else but Maximilian Robespierre. And he actually articulated this in his famous speech on 5th December 1790. So 1789 is the moment of the French Revolution
is the moment when the aristocratic gentle society is being unsettled with the invasion, with the attack by intellectual attack by the bourgeois people. And these are the more or less five or six features of French Revolution that actually had a tremendous impact on the literature of the moment, on the philosophy of the moment. First of all, it plucked out monarchy, root and stem, and gave the world a new form of governance, which is called, today we call it democracy. Unsettled, and it put an end to the clergy's appalling tyranny. Priests are no longer allowed to parade themselves to holier than thou figures. Holier than thou figures. They are being charged priests. The fathers are being questioned, interrogated, parodied. After this French Revolution, this bourgeois revolution, and it gave birth to the greatest literary movement of all time, which is called the Romantic movement or Romanticism. Poets like William Wordsworth, John Keats, Shelley, Byron, Samuel Coleridge, Taylor Coleridge, and fill the world with their magic, essentially art, all these beautiful forms that flourished at this moment. And people eventually enjoyed a better life where they could educate their children, have equal job opportunities, and not to be treated like slaves come. That is very important. And this is the moment when Voltaire, French thinker, articulated the freedom of speech and expression. That is very important. And that is with French Revolution, we have the idea of freedom of speech, that you can articulate your own ideas. So this is just a kind of a way, an exit from the exercising the faculty of reason that is there in the Enlightenment thinking, but a kind of re-energization of this thing in a different way, freedom of speech. And Montesquieu talking about separation of power between church and state. Earlier, there is a nexus, a connection, interspersing moment between the church and the state. They are operating together, and church, the Parisian people, the priest and others, and the kings, the kingly figures, the figures from the royal families are having their domination of the poor people, the common rank and file, and they are going by hand in hand. Now there is the idea of the separation of the world of the church, the ruin of the church, and the hierarchy that exists with the concept of the state. And intellectuals started to question the king's right to rule, his mandate from God, role of the Catholic Church that has been questioned. So this is the moment when this is the moment of bourgeois revolution, and peasants revolted against their feudal lords and also looted food items and raw materials. So I'm giving a short description, a very crispy and glimpsed description of the French Revolution, and people are rioting against kings in Paris. Breakdown of law and order and filling of nationalism creates, and storming of Bastille, 14 July 1789. That picture is about how the Bastille fort is stormed by the people from the bourgeois world and from the peasantry, the third estate. And the second figure, the women marching on Versailles. The following one, yes, this is a beautiful picture when the women are protesting against the royal families due to harsh economic condition and food shortage. So women are participating in this movement, in this revolution. So it is not about not being a limited kind of revolt. It is revolution. That is, therefore, there is the call, because it is having an impact on a global scale. So from people from France, Germany, from Scotland, and all other countries surrounding
having that kind of are influenced by this moment, storming of the Bastille in 14 July 1789. This is the national holiday for France, and political groups emerged in 1719, and constitution was written down. There is also a picture, but I have not uploaded it. The constitution of the France, where these three words, the equality, liberty, and fraternity, are being championed, and also uh, uh, and it is unsettling the rule of the kings, and radical revolutionary and composed of people from mainly poor class. Their leader Robespierre formed a group which are called Jacobin, and also the forming of the revolutionary Republican women. And this excessive kind of violence that French Revolution with this takes place with this taking place have taken place with this French Revolution. Uh, Without this, there would be no British Romanticism. So this violence is very important. A profound disillusionment of the Jacobin regime of terror led the first generation of Romantic poets to abandon the radical politics and seek salvation in nature. So, return to nature, Rousseau's call back to nature becomes very important. With this disillusionment, frustration, disappointment, they are going back to literary imagination, the exploration of subjectivity. The subject as self-finished had to be unearthed, had to be discovered, had to be invented. Romanticism, therefore, was a sublimation, displacement, and exorcism of the unbearable violence of history. The personal replaced by the public, poetic idealism replaced by political idealism. So Romanticism again is moving through a kind of, is emerging through a kind of dialectic with a profound sense of urgency for participating in the revolution, and at the same time a kind of disappointment, a kind of frustration, and that happened with the reign of terror, with the rise of the Napoleon, and going back to the world of nature. And that has been brilliantly encapsulated, captured by Karl Marx in his famous book, famous write up on 18 Brumaire of Louis Bonaparte. And the moment of revolution is to be conceived. And he stated that it is there in the future of poetry. It cannot be conceived of. It is something which is beyond our imagination. And therefore is the very importance and substantial significance of the concept of transforming imagination in Wordsworth and also in Blake and others. So we are now going to going on to the shifting connotations regarding the concept of imagination, the term imagination as conceived by the Romanticists in defense of the idea of transforming imagination. And in neoclassical theory, the meaning of the term imagination actually tends to be determined by its association with empirical philosophies of Hobbes, Locke, Hume, and Hartley. That is there in the 18th century. They are associated with the idea of perception. Human mind is described as the passive recorder of sense impressions. Images and replicas of original sense impressions are stored in memory, and in the act of thinking or reflection, they are recalled and combined with other stored up images by the faculty of association. In David Hartley, the idea of faculty of association is important. So we are restoring, we see, we visualize something in nature or surrounding ourselves in our day-to-day life, and these images are replicas. Our original sense impressions are stored in our memory. So memory is a very important thing. And in the act of thinking or reflecting something, they are being recalled. And because these things are dispersed, spread across different worlds, they are being combined. And the stored up images are being combined. These dispersed, stored up images are getting combined through the faculty of association. So this is the limited scope of the idea or the act of imagination as far as 18th century thinking is concerned, and this is in David Hartley, and also there is the similar idea in Locke and Hume.
Imagination is a kind of faculty then which have the power to combine, to associate. Human mind is nothing else but a faculty of perception, sense perception. So imagination is grounded on the idea of sense perception. All our knowledge, all our ideas, everything we possess as intelligent beings comes from sense impression. And this is in Godwin Inquiry Concerning Political Justice, 1793. So Godwin is moving in between the Enlightenment moment and the moment of revolution. And in the empiricist system, this imagination and fancy, usually not distinguished, is endowed with twofold fraction and function. First, it is thought to be a mode of memory that I've just articulated, a mental faculty that recalls images and so represents sense objects not actually present. So something that you are visualizing, things that are happening in your day-to-day life, happening in natural world, and you are collecting it, and you are storing it in your mind, in your mental faculty, as a mode of memory, and then you recall these images and represents these objects through your perception, and combining this or associate these stored up images which are not actually present. So imagination is a kind of faculty that actually represent absent object, represent the absent object which is not there. This is the limited scope of thinking about imagination. Imagination is nothing else but decaying sense. Imagination and memory are but one thing which for diverse considerations has diverse names. It is there in Thomas Hobbes' Leviathan. And that imagination is again getting connected with sense perception and memory. They are conceived of in togetherness, but they are having diverse consideration, diverse names. And in John Dryden, preface to Annus Mirabilis, is saying that the faculty of imagination, like a nimble spaniel, beats over and ranges through the field of memory till it springs a curry it hunted after. So again, this is a kind of nothing else but it is remaining within the field of memory and having some kind of faculty of technique or strategy or power of associating ideas which have been stored up in the spaces of memory. So, imagination is something like the capacity to present, which is something which is not there, something absent. Secondly, imagination as a faculty of combining and associating ideas to make a selection of qualities and circumstances from a variety of different objects, and by combining and disposing these to form a new creation of its own. So this is in Stewart's Elements of Philosophy of the Human Mind. So one thing is imagination is getting associated with memory, where images are being stored up and recalled while representing the absent things. And imagination is something which has the power to associate and combine. And this is thought of as forming a new creation. And that is the limited vision, a limited thinking thought regarding the question of imagination in the 18th century. And it is again associated with the idea of human nature, the science of human nature. But in romantic literature, in romantic theory, in romantic philosophy, the scope is getting much more bigger, and this boundedness has been unsettled. In Wordsworth, imagination is truly a creative, modifying power, faculty rather than simply rearranging materials fed to it by the senses and the memory. So Wordsworth first introduced and theorized in Preface to Lyrical Ballads and other texts, where imagination has that modifying power, transforming faculty, transforming power, is the creative insight, creative imagination. This idea happened with Wordsworth. And earlier, Blake also talked about this. We are coming back to the Blakean idea of imagination as a divine power coming from outside, and the author, the writer, the genius is getting influenced, having an impact by this divine power and writing something which is not visible before us. And that is that creative, imaginative power, creative insight, insightful power.
And in Wordsworth, it is the transforming power. What is this transforming or modifying power? And that is, I am just having some lines from the prelude, very important. That is a kind of autobiographical narrative, which actually Wordsworth wrote, having that the sense of impact of French Revolution and his disillusionment with the revolution becoming a reign of terror with Napoleon. A plastic power abode with me, a forming hand at times rebellious, acting in a devious mood, a local spirit of its own, at war with general tendency, and auxiliary light came from my mind, which on the setting sun bestowed new splendor, the melodious bars, the gentle breezes, fountains that ran on, murmuring so sweetly in themselves, obeyed like a dominion, the midnight storm grew darker in the presence of my eye. So it is a kind of plastic power, and it is again getting kind of linked with the Coleridgean idea of agent plastic imagination that we are coming just to the minute. A plastic power, which is a kind of synthetic kind of power. It has the power of combination and association, and at the same time, it is a creative force, creative energy that is there within me, and it has the power to form new kind of visual. It is rebellious, acting in devious mood, a local spirit having a kind of effusion and eruption. It is at work, and auxiliary light came from my mind, which on the setting sun bestowed new splendor. And imagination, with Wordsworth, the idea of romantic imagination is getting connected with the idea of nature in the true sense of the term. A perception of product resulting from the modified combination of perceiver and being perceived. So imagination in the 18th century is a kind of sense perception, but with Coleridge and Wordsworth, it is something where the perceiver and the thing perceived getting attuned. So in Tintin and Abbey, we have the term half perceive and half create. That this term is there. So it is a kind of perceiving and at the same time creating. So this combination, idea of this combination is not there in the 18th century theory of imagination. And in Wordsworth and Coleridge, this modified combination of perceiver and thing perceived, who I am the person who is perceiving this imagination, and there is a process of getting attuned with the thing that is there and being perceived. Imagination synthesizes disparate elements in order to generate a new quality. So these disparate elements that have been stored up in our memory are being recalled, and they have the power to generate a new quality, a vital and organic faculty, not all about, not limited in its scope within the field of sense perception, but it has the power to see into the life of things. It has the power to see to move into the life of things, move into the order of things, to perceive the intimate relationship between the perceiving mind and the objects of its contemplation. So it is that creative power getting connected with the object that they are focusing on, they are reflecting and meditating on, contemplating on. So it has the power to move into the object. So a kind of passage, a kind of force, a kind of movement from the subjective point of view toward the object called nature. So imagination has that power to move into that object, into the mechanics of the object. It is a kind of mental mechanics. And again, as Wordsworth was very much, Wordsworth, not only Wordsworth, but all the romantics were very much influenced by the German romantic idealists, the German romantics like Kant, Fichte, and Hegel. And they are again conceiving of the perceiving mind and the object of its contemplation. German idealists like Kant, Hegel, and Fichte and others, they are talking about the mental mechanics of imagination as a faculty that mediates between sensibility and understanding. So something, a kind of higher kind of thinking. Sense perception or sensibly is a kind of lower kind of thing, and that we have this in Plato's Cave of Mystery, the four stages of cognition
when in the visible world we have that mental processes, sense perception that are being active, and in the higher level when we move into the enlightened philosopher moves beyond this world of sense perception, that is the visible world, into the intelligible world, the ideal world, then that his understanding, his rational faculty, reason, is activated, starts operating. So imagination is the mediating factor between sensibility, sense perception, and understanding and reasoning. So they're counteracting and interacting between these two poles. Sense perception were the lower kind of things, and understanding and reasoning, which are the higher kind of things as far as cognition is concerned. The act of cognition is concerned. So imagination is falls between these two poles and interacting between these, and it's very important. And it is, and Kant famously calls imagination a blind, the indispensable function of the soul, without which we have no cognition at all, but of which we are seldom even conscious. Sometimes it is happening in an on an unconscious level. Critique of pure reason, and it has three stages which are coagulated, combined together. The synthesis of an intuition that is present to consciousness at a moment, holding in the mind of this intuition, and recognition of the intuition as falling under a concept. So when you visualize things, that is being that is being collected and present to consciousness for this moment, and holding it in the mind of intuition, then you can remember it. It is stored up in the memory. And what is important is that you can recognize of that intuition as falling under the concept. The accounts of the imagination given by Kant and Hegel is a kind of self-affection, self-relating cognitive process, where the I is very important. When the idea of romantic imagination is concerned, it is again connected with the idea of the subject, the subjective I, who is imagining, who is all-powerful, who is self-finished. The idea of a self-finished autonomous subject is very important. It is not that kind of that has been analyzed in the 18th century Enlightenment moment. It is a different kind of, it is a self-finished, it is a genius. Imagination is that divine power, divine moment, divine imagination. It is getting associated with it, and also with the natural world. The centrality of the imagination for all aspects of human rationality, that is very important. And the self-finished, fully finished, autonomous subject, I, is very important, who has the power to think or create. That is very important. I looking at I. It is a self-reflexive moment. Therefore, most of the romantic poems begins with the sense of this I. I is thinking about himself, and then imagination is the moment, is the mediating factor that energizes the I, the subject, and transports to a different kind of realm, different kind of world, and then a kind of disillusionment happening and coming back to the mundane world of excessive suffering and pain. So everything is happening surrounding the concept called I. I is looking at I. I is eyeing I, eyeing toward I, viewing I. And whatsoever imagination is a power that acts upon the objects of the visible world. And once set in motion by creative sensibility, it behaves like a natural force, a gusto. The word gusto is very important. It is also there in Keats's later, dominating the universe by transforming its sights and sounds and everything. So it is a kind of natural force that coming from within. And Wordsworth's concept of imagination as a power is based on his belief that nature provides a model for the creative transformation wrought by man. And here we have a semblance with Spinoza, who is talking about natura naturans, that is referring to self-creating activity of nature, the active nature. And while
there is the idea. Is not working. Yes, it's working. Yes, You go on. yes. Yeah. Yeah. So the Spinoza's idea of natura naturans, the self-causing activity of nature, active nature, and the idea is that there is natura naturans, the passive nature, the passive product of an infinite causal chain. But Wordsworth and Coleridge, both of them, believed in the conception of an autonomous nature or natura naturans, nature as an in the active sense of the term. And this word nature in Wordsworth's writing is semantically immense. It embraces first the visible world of nature, the lowercase n appreciated by the senses and simple perception of forms, which makes immediate and lasting impressions on the soul, as well as nature with capital N, the perception of the harmony encompassing nature and man, and the flow of divine, universal being, and immortal beauty and joy. So this is happening in Wordsworth's writing. I can't hear. I can't hear Anirban sir. Is he here? I think he has left. Oh, There is a kind of technical problem, I think. yeah, He has left us. yeah. So maybe it's because of the weather here. It's raining and just wait for him. Yeah, Yeah, I he think has sir joined. has He has joined. joined. Yeah, yeah, he has joined. Again, Anirban sir has joined, but we can't hear him. There are some technical glitches, I think. So Shathi, can you please contact with Anirban sir? yeah, I'm calling him. Yeah. Yeah, I have called him. He's trying. He's trying to join again. So Okay, we okay. have to wait. Yes. Yeah, this weather and the technology, it's not at our hands. So It's raining here actually at Chagda, Paitadanga. yes, here Here also, also. here also, here also. Okay. I guess It's it's quite cloudy. adverse today. Uh, শোনা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ স্যার, yes, yeah, sir. হ্যাঁ এখন ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে। বেশ বেশ বেশ।
So we are reading out some of the passages from Tintanave, where when the poet is talking about or tracing the relationship between nature and forming of the poetic mind, a small scale version of the preludes that we have just discussed, and it actually explodes the poet's development from thoughtless childhood rupture to mature contemplation. And the poet is chronicling his return to the bank of the river Wye, a landscape which actually recreates for him the vast images of childhood world and simply blended it with the vast universe, the beautiful universe of the atmosphere, with aching joys and dizzy raptures like a road. I bounded over the mountains by the sides of deep rivers and the lonely streams wherever nature laid. And this enjoyment of nature is not purely passive. And now in adulthood, Wordsworth, the poet persona, through the physically in the scene, in that setting, physically present in that setting at the bank of the river Wye, senses that he is not, he is on the outside, a quiet admirer whose thoughts and imagination enchant the landscape. So it is this is beautiful. He is physically present, but he is thinking that he is quite outside that moment because he is recalling the stored up images that he visited the bank of the river Wye and that atmosphere that left an indelible impression on his childhood images, childhood world. And now when he is in adulthood and revisiting that bank of river and that mental images that had been stored up in the world of the memory and that become getting activated and having an impression on the present moment, and the sublime feelings experienced as a child have lulled one into a pleasant tranquility and a conscious understanding of something far more deeply interfused. So a kind of sublimity. When we are talking about the construction of the structuring of reason in the 18th century, we are talking about the prevailing of the faculty of reason, the faculty that exercise a kind of dominance over the sense of the eye, sense of the subject. And here a kind of creative imagination that gushes forth from a kind of stored up images that is there in the mental world, mental scape, and these stored up images coming into that and prevailing over the landscape and enchant the whole atmosphere. That is beautiful, and it is something going beyond from the present moment, from the existing moment, from the presentness of the moment to something outside, something beyond. A kind of excess is happening there. This economy of excess is actually the grounded world, the grounded concept of romanticism, of something far more deeply interfused. Something which is beyond is getting interconnected, getting interfused or infused in the moment, in the present moment when he is enjoying the external world, the nature. And this is something which is conscious understanding. And now nature is not merely a playground of wild delight, but a source of awakening to infinite being. And Wordsworth, nature actually gives a kind of self-affirmation and in turn seems to emanate a moral law that is there in the passage that is there in the slides, which teaches him to give respect and due recognition to all humanity, determining in him that love of nature leads to the love of man, universal sympathy, freedom, and metaphysical understanding of reality. And again, the imagination develops organically, first by virtue of intense feeling and sensuous experience that is there in the first impression when he was the first time at the bank of River Wye, and later through a mediation of higher faculties, the images stored up, specifically in retrospection, in revisiting, when he is thinking alone in a different kind of, in a lonely sequestered world. The faculty of imagination had been the moving soul of our long labor that is there in the prelude. The experiences of childhood and the nature's
tutelage, particularly the sublime feelings of fear and awe, which bond to the natural object of the world, constantly fuel the growing soul. That is very interesting, very important, and they become embedded in the memory and recalled throughout later years in sober pleasure. And thus the forms that actually forms the poetic mind. So images that are stored up in the mental world, in the mental space, and they become the fuel for the growing soul. And this is happening in retrospection, recalling throughout later years in sober and somber pleasure. Thus, this is the creation, formation, constitution of the poetic mind. And Wordsworth's imagination in retaining the spirit of childhood and the spots of time which engender a perpetually blessed mood. So the spots of time, the very moment that you revisited 5 years back, the river bank of River Wye, that beautiful atmosphere that captured my hue at that moment became, which was very finite moment, became something infinite. A blessed mood is directed invariably at the recognition of universal being in all things. And ultimately, it is pointed toward the same Blakean apocalyptic vision, which fuses all discordant elements and the transcendental obliteration of all distinction and limitation into absolute reality. And that is in this passage, this portion, a presence that disturbs me with the joy, a presence, that palpable moment that disturbs me. That is not only satisfying, but it is disturbing with the joy of elevated thoughts. So that dizzy ruptures, the moment of dizzy ruptures, the making joyous, the childhood pleasures is getting sublimated, elevated, a sense sublime of something far more deeply interfused, of something far more deeply interfused. It is getting beyond, it is crossing that boundary, that bounded notion of that sense impression, that pleasure is getting unsettled. So something beyond, কিছু একটা বৃহত্তর কিছু হচ্ছে, whose dwelling is the light of setting suns, and the round ocean and the living air, and the blue sky, and the mind of man, emotion and the spirit that impels all thinking things, that are all thinking things, all objects of all thought, and woes to all things. And this is the sublime moment. In Kant's Critique of Judgment, there is the idea of sublimation, that you are moving through, you are exercising through your rational faculties. But sublime is something which is beyond that bounded world of exercising the faculty of reason. And Wordsworth is actually pointing toward this, is actually attaining this, actually moving toward this. এটা যেন এরকম যে যুক্তির একটা নিজস্ব চক্র আছে, যুক্তির একটা নিজস্ব তরিকা রয়েছে, নিজস্ব স্ট্রাকচার বা গঠন রয়েছে, যে এ বি সি ডি করে এইভাবে এলিভেটেড হবে এবং সেটা যুক্তির মধ্যে দিয়ে যাবে। কিন্তু এমন একটা সময়, একটা মুহূর্ত আসবে যে যুক্তির যে এই যে নির্মিতি, যুক্তির যে এই যে কাঠামো, সেটার বাইরে বেরিয়ে পড়তে হবে, সেটা হবে একটা এক্সেস, সেটাই হচ্ছে সাবলাইম। যেমন করে আমরা যখন মানে একটা পর্বতের চূড়ায় যখন বরফ জমে থাকে এবং সেখানে সূর্যের সোনালী আলো পড়ে, তখন তা দেখে আমরা যেমন মুগ্ধ হই, সেই রকম যে এই যে মুগ্ধতার মুহূর্ত, সেখানে আর যুক্তি কাজ করতে থাকে না। সেই রকম এই তিনটা নাবিতে এই টেক্সটার মধ্যে আমরা এই মুহূর্তের মধ্যে ঢুকছি, যেখানে a sense sublime of something far more deeply interfused. Here the workings of reason is quite different, it's completely different. Here there is the workings or operation of reason is there, but it is in the limited scope, and imagination is taking over. Reason is overcome by the infusion and eruption of the imagination that is going and moving toward a kind of elevation, a moment, a sense sublime, which is a moment of beyond. And that is during Wordsworth. And this is Wordsworth's transforming or modifying power of imagination. That is a creative kind of thing that takes different kind of dispersed objects from the day-to-day world, spread across the quotidian world, our quotidian living,
then it is getting a kind of transformed, translocated from that momentary happening, momentary world, the world of finiteness, world of finitude, and becoming something far more deeply sublime, deeply interfused, moving beyond it. It is raining outside. And Coleridge's views about imagination, though not radically disparate, are markedly erudite compared to Blake and Wordsworth. And Coleridge, having been heavily influenced by German idealism, German romanticism, were inspired to think analytically and philosophically about the mind, about the spirit, that creative mind. And systematic account of human imagination in the Biographia Literaria sets forth preliminary distinction, first between primary imagination and secondary imagination, and then more broadly about imagination and fantasy. That is very important. That is there in the Biographia Literaria. So I'm going into the theories surrounding the concept of imagination in the Romantic moment. The primary imagination for Coleridge I hold to be the living power and prime agent of all human perception, and as a reputation in the finite mind of the eternal act of creation in the infinite I am. So primary imagination prevails within everyone. So everyone can imagine. It is a kind of imagining something which is not there. This kind of limited kind of things that is there in the Enlightenment moments, যেটা আমি বলছিলাম যে ইমাজিনেশন যেমন আমি যেমন কল্পনা করছি, কিছু একটা কল্পনা যেটা নেই তাকে আমি চিন্তা করে বের করছি, খুঁজে বের করছি, সেই রকম। এবং আমার মনের মধ্যে কিছু একটা অনেক দিন আগে কিছু দেখেছিলাম, তার একটা ছাপ পড়েছিল, সেটার থেকে আমি বেরিয়ে এসে আমি কিছু নির্মাণ করছি এবং সেটা একদম ক্রিয়েটিভ প্রসেস। এই জায়গায় যখন পৌঁছাচ্ছি তখন সেটা হচ্ছে সেকেন্ডারি imagination. I consider as an echo of the former, differing only in degree. এর মাত্রাটা আলাদা, এর ইকোনমিটা আলাদা, and in the mode of its operation. It dissolves, diffuses, dissipates in order to create, and of course recreate. Therefore, secondary imagination is very important, is of substantially significant in Coleridge's concept or theorizing of imagination, which he calls exemplastic power. Imagination's exemplastic power, a kind of refined kind of thing. And that is secondary imagination. It is not that raw kind of thing that is there in the primary imagination. It is getting refined because it has the power, it gains that power to recreate, to create and recreate. The primary imagination that is diffusive, it is getting dissolves and dissipates. And then it dissolves and diffuses because it has the responsibility, it has the task to perform, to create, in order to create. That is very important. This is the exemplastic power of imagination that Coleridge is articulating in his Biographia Literaria. And about the difference between imagination and fantasy, this is Coleridge's formal articulation, that he says that indeed no other than a mode of memory emancipated from the order of time and space, modified by the empirical phenomenon of the will, which we express by the word choice. And fantasy is something which is a lower level kind of thing. Now we have a passage here in the next slide from Kublaka. So I am just reading this thing and analyzing it, how here the act of imagination is happening here. A damsel with a dulcimer, it is a very famous passage in a video once I saw. It was an Abyssinian maid, and on a dulcimer she played, singing of Mount Abora. Could I revive within me her symphony and song to such a deep delight, it would win me that with music loud and long I would build that dome in the air, that sunny dome, those caves of ice, and all who heard should see them there, and all should cry, Beware, beware, his flashing eyes, his floating hair, weave a circle around him thrice, and close your eyes with holy dread, for he on the honey dew hath fed and drunk the milk of paradise. So this is the moment when the poet's personal
a moment of, in a mood of poetic frenzy, and this is the moment of creation, when the person with flashing eyes and his floating hair, weave a circle around him, tries and close. This is the stated moment, infused moment, and highly powerful moment when the person is going to create something. And this is the plastic power of imagination, that when all the utterances, all the signifying things getting dispersed, diffused in order to create and recreate. That is the moment. It can be analyzed while reading the whole course of the narrative that is there in the Kublaka fragment, but I'm not going into this, but I'm just giving some remarks or opinions about Blake's imaginative vision, that is poetic perception of Blake's, and for him, imagination is the power that allows us to see a world in the grain of sand, auguries of innocence, that is there in that. So to see a world in a grain of sand, to look into the life of things that is there in Wordsworth, and to ascertain the macrocosm in the microcosm, to recognize the absolute spirit in every particularity, and to glorify the holy gifts in other men, each according to his genius. That is marriage of heaven and hell. As a higher order of mental function, the poetic imagination transports one of the fettered realm of diminished and wanted perception, and as such, out of the mistaken feeling of subjective estrangement, the notion of separateness, to a vision of ultimate unity. And imagination is the form of vitally active creativity, which is, if not in itself a direct work of God, as Blake sees it, then at least a similitude of divine creation. And this is there in the this is Blake, imagination as the divine power, and by that act of imagination, we can look a world in a grain of sand. We can find that world, a completely different kind of world in a grain of sand. So the macrocosmic world into the macrocosm. And the authenticity of the imagination was a letter that was written by Keats, and it was later written to his friend Benjamin Bailey, when Keats is talking about the connection between religion and imagination. And Keats says, "I am certain of nothing but of the holiness of heart's affection and the truth of imagination. What the imagination seizes as beauty must be truth." So that is very important. What imagination seizes as beauty must be truth. And here we find a completely different kind of reading of imagination, which is altogether different from the earlier romantic theorists like Wordsworth, Coleridge, and Blake. And here Keats is connecting or organizing the idea of imagination along the balance of beauty. What the imagination seizes as beauty must be truth. It compares gaining insight into reality through imagination or creativity to waking from a dream. And he says in his letter to Benjamin that imagination may be compared to Adam's dream. He awoke and found the truth. So imagination again connected to the idea of truth, which is also there in the Enlightenment thinking, that when reason is connected with truth, but here a completely different version of reading of imagination as truth. And Keats is saying that, oh, for a life of sensation rather than that of thoughts, praising those who delight in sensation rather than hunger after truth. And here, this is to be remembered that Keats is, by sensation, is meaning the direct intuition of the imagination. And it is some of the, if we think of a reading of Talk to a Nightingale, we can have this have this kind of thing, a constant grappling between the world of the living world, which is very caustic, which is painful, full of sufferings, and Keats is trying to transport from this world of reality to the world of imagination, ideal world, through the viewless wings of poesy. And in Keats's poem that is there, I have
just charted out, there is this contradictory pole that all attempts to escape from man's destiny are denied as soon as they are considered. And he is using the dull opiates to the drain, but he won't. He wants to get drunk, might drink, but uh, he is not going with Beckus and his powers. But he's trying to translocate himself from the world of reality, this caustic, hardcore, tremendous kind of reality, through the viewless wings of poesy, but there is no light. I could die, leave the world unseen, but all music became a song. So all active paths of escape are blocked. Only the temporary thrills of sensation remains, some enjoyable, some not. Aching, my heart is aching. Numbness, pains, lightning, fading, pining, pouring forth, ecstasy, forlorn, plaintive. And and I would argue that all indications of consciousness are obviated by intimations of an unconscious or uncertain state. For example, the consciousness of my heart aches is immediately countered by a drowsy numbness suggestive of less conscious and more experiential awareness. That existential crisis becomes very substantial, very palpable in Keats's poem. And that unconscious state, as though of hemlock I had drunk, emptied some dull opiate to the drains, lithy words I had sung, and that my drink I leave the world unseen, fade far away. Do I wake or see? And this is there can be a stanza by stanza analysis, and this is ultimately moving to the idea of total loss. And the entire poem is not a progression from past to present to future, but a transdeviant, as the poet considers natural versus contrived human art. And in the chronological interpretation, the poem is actually making a breeze from the text to the world beyond it, and thus hinting at the reverberation of affects from the poet via the poem to the readers. A kind of constant struggle is happening between the world of Eros and the world of Thanatos. It begins with that dead drive and overcome, and the desire for dread is overcome by urgency, by a kind of by urgency toward life, a sense of Eros. And here the viewless wings of poesy is very important. But Keats is constantly ruffling between these two poles, and these contradictory poles. To seize up in midnight with no pain. It is the ultimate kind of thing, but he is creating and constructing a universe beyond the pervasive or prevailing suffering of the world of realities, that hardcore, tremendous, caustic kind of realities that is suffering from. That is again some kind of autobiographical elements attuned and at speed when Pitts is suffering from a galloping consumption. His brother died a few months back, and he's writing this poem in a not-nice state, and he is trying to escape from the world of realities, which tremendously causing pains and sufferings to him. And also, his unrequited love affair with Fanny Vaughan. But Keats, after constituting this kind of universe, a spiritual universe, which is beyond this frame of suffering, he is ultimately deconstructing that universe by questioning, was it a vision or a dream? That is the Keatsian kind of challenge, a Keatsian technique, and thereby he is making this romantic text as a modernist text, and continuous existential kind of suffering is being palpably felt in the course of the movement of the poetry, movement of the poem. And again, if we talk about I'm coming to the final point, just coming back to Shelley's concept of revolution as connected with poetry and imagination. And in the what to the Western, Shelley is seen as a rebel, and he wants revolution. He desires a social change,
and the west wind is the symbol of the change. And the poem written in iambic pentameter begins with 3 stanzas describing the wind's effect upon earth, air, and ocean. And the last 2 stanzas are Shelley speaking directly to the wind, asking for its power to life him like a leaf or a cloud and make him his companion in his wanderings. And he asks the wind to take his thoughts and spread them all over the world so that the youth of the world are awakened with his ideas. Wild spirit, with such art moving everywhere, destroyer and preserver, oh here, oh here. And the West Indies acting as a driving force for change and rejuvenation in the human and natural world, a symbol of revolution. And with this revolutionary message in the world, just as it scatters cries and sparks from the burning fire, Shelley's thoughts may not be as fiery as the ones were, but they still have the power to inspire man. Therefore, in the final stanza, the west wind, he comes back to the west wind and tells the wind to take the message to the sleeping world that if winter comes, can spring be behind. So with this, a kind of revolutionizing of the moment is getting its ground in Shelley's discourse. And in Shelley and Keats, the temperament is having a kind of adjustment with the intellectual moment of modernity. And modernity as the child of Enlightenment, as Habermas, Jürgen Habermas has theorized, a postmodernist thinker, that it is anchored with reason and democracy. But when reason connected, attuned with the question of modernity, it remains an unfinished project for Habermas. The rationalization of system and life world would lead to a society with material abundance and control over its environments as a result of rational systems and truth, goodness and beauty, stemming from a rational life world. But what has happened today, if we think of the history and philosophy of the moment, the ontology of the moment, that the system of rationality, or the rationalism as a movement, has colonized and subordinated the life world rationality, that is the everyday world, the quotidian world, the habitus we are accustomed with, the habit within which our I, our subject, our being is being continuously formed, constituted. And state is that system of rationality that is that biopolitical state that is gaining its hegemony over our daily life, quotidian life. And in practice, this life world, the individual everyday life world, has become subordinate to the state or system of rationality. And how to move beyond this act of this power, exercising power, this dominating power regime that is having an overarching impact, over prevailing impact, over dominating impact on our everyday life, on our little bit of habitus, that inhabited world that we are passing by, we are moving through. The proper training of the humanities, that training of imagination, is the best weapon for producing ourselves as problem solvers in that texture and textile of rationality, gaining hegemony, gaining kind of power, absolute power, autonomy over ourselves. And if they are acknowledged as imaginative activists, if we activate our imagination to think, to move toward the other, rearranging our desires in a different kind of way, building the possibility of constructing self and world differently as objects of knowing, producing the institution of democracy outside the demands of electoral politics as we are moving into this moment, the power and difficulties of the task that actually emerged. And
here is the call, the imagination to be activated, and uh, that requires, that needs self-suspension, suspension of the self in order to move toward the other. Imagination has to be activated. That imagination is not the limited kind of imagination that has been theorized, or also it has its own potentials and possibilities which has to be activated. And it is through this imagination, it is a kind of, this imaginative activity is a kind of structural necessity to move beyond, to move beyond, or to have an access to the realm of the beyond, economy of the excess. And therefore I have concluded with the final sentence of Albert Camus' myth of Sisyphus, ill for imagine Sisyphus hereof. That is, it is necessary to imagine Sisyphus. We are moving toward the upper world with having a kind of boulder behind us, but it is almost a kind of absurd kind of thing. But we have to necessitate this because it is, one must imagine Sisyphus. That is our moment, that is our existence. Thank you. Thank you, sir. And it was really very much insightful and critical. And I'm sure not only the students, but also the faculty members are also greatly enlightened with your lectures. So now and I'm sure that students must have many questions or need clarifications, and this question answer interactive session will be done by our faculty member Anisha madam. Madam, please continue. Thank you, Dr. Anirban Bhattacharjee, for your engaging lecture. And as you have said that মুগ্ধতার মুহূর্তে কোনো যুক্তি কাজ করে না. I think I and my colleagues and all the participants, they are experiencing that same mugdhota. So let's come back to this pragmatic world and let's start the interactive session. So there is a question from Rima Chakraborty. Uh, Honorable sir, you said you became the master of yourself. How one could develop his or her reason without any influence of the political and social institutions? That is the question Student asked by of Rima. your college. Yeah, Rima is our sixth semester student. Okay, this is very interesting and important question at this moment, but because everything is political at this moment, and you are always already socializing yourself in this moment. So therefore, you cannot move beyond or move outside this kind of nexus between politics and the social, the ethical. So you have to continuously exercise your faculty of reason in your own way. But here, the influence and impact of tutor is also necessary, also some kind of contingent necessary. মানে আমি বোঝাতে পারছি, মানে এমন একটা জিনিস যেটা প্রয়োজন, কিন্তু সেটা সাপেক্ষ, মানে সবসময় যে আবশ্যিক তা নয়, কিন্তু তোমার বা আপনার রিজন, আপনার যুক্তিকে আপনি চালনা করতে পারবেন, এর মধ্যে থেকেও নিজস্ব ভাবে তার একটা নিজস্বতা থাকতেই হবে, এটাই বলা। Okay, and any more question? We have not received any question from our participants yet. পার্টিসিপেন্টসরা যারা আছেন, আমি তো নিজেই বলে গেলাম, এবার তারা প্রথম দিকে অনেক লোকজন ছিলেন, এখন অনেক ফাঁকা হয়ে গেছে। সুতরাং আমি বুঝতে পারছি না যে তারা কি সেটা এনগেজ করতে পারলেন না, মানে সেটা আলটিমেটলি কিছু দাঁড়ালো কিনা। কারোর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বাংলাতেও করতে পারেন, ইংরেজিতে না বললে এটা একটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন, তো সুতরাং বাংলাতেও আমার মনে হয় করা যেতেই পারে। আমাদের হ্যাঁ, সবাই প্রশ্ন করতে পারো, কোনো হেজিটেশন ছাড়াই।
Participants, please come forward with your question if you have any. এই আলোচনাটা কি রেকর্ডেড নাকি এমনি? No, sir, we couldn't record it. Oh, great. হ্যালো হ্যালো, শোনা Yes. যাচ্ছে? কে বলছে একটু নিজের? হ্যাঁ, আমার নাম শোনা যাচ্ছে, একটু সুমিত তুমি, রায়। নিজের। হ্যালো, Okay. আচ্ছা, হ্যাঁ বলো, আমি সবই শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ আমি। আমি ডক্টর অনির্বাণ ভট্টাচার্যকে একটা প্রশ্ন করতে Try to চাইছি। engage with this question হ্যাঁ that I generally do. হ্যাঁ হ্যাঁ Yes. তা আমি ব্যক্তিগতভাবে খুবই এনরিচড হলাম আজকের আলোচনায়। যাই হোক, মানে খুবই মুগ্ধ। তা রিজন নিয়ে অনেক কথা শুনলাম এবং ইমাজিনেশন নিয়ে অনেক কথা শুনলাম। আমার প্রশ্নটা এখানেই যে যেমনভাবে বললেন আর কি ডক্টর ভট্টাচার্য, যে রিজনকে যেভাবে আমরা যেভাবে সেটাকে দেখানো হয়েছে যে হাউ ইট ক্যান বি ইউজড অ্যাজ এ টুল টু to as a resistance against autonomy of power, autonomy of knowledge. তো সেখানে একই রকমভাবে কিন্তু ইমাজিনেশনকেও সেভাবে দেখা হচ্ছে যে ইমাজিনেশন ক্যান অলসো বি ইউজড অ্যাজ এ টুল টু 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 to reach to a special kind of knowledge that cannot be attained by our rational faculty. তাই দুইয়ের মধ্যে যে ট্রুথের যে ধারণার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে একটা একটা ডিফারেন্স রয়েছে। মানে রিজন দিয়ে আমরা একটা ট্রুথকে এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করছি, আবার ইমাজিনেশনের যে ফাংশনটা সেখানে আবার একটু ডিফারেন্ট হয়ে যাচ্ছে। কারণ ইমাজিনেশন দিয়ে যেই ট্রুথের সন্ধান করা হচ্ছে সেটা আবার ডক্টর ভট্টাচার্য যেটা বললেন যে রিজনের যে কাঠামো সেটাকে ভেঙে দিয়ে যে এক্সেসের ধারণাটা তিনি বললেন। তাই এই দুটো ধারণাই দুটোর যে ফাংশন সেটা খুবই ইন্টারেস্টিং, মানে ইন রিলেশন টু আওয়ার যে সার্চ ফর নলেজ, এবং সেটা কিভাবে যে নলেজের যে অটোনমি বা অথরিটি সেটাকে সবসময় চ্যালেঞ্জ করছে, সেই জায়গাটাও খুব ইন্টারেস্টিং যেটা উনি দেখালেন। তা আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে রিজন বা ইমাজিনেশন যেটাই বলি না কেন, যেটা এই যে রেজিস্ট্যান্স হিসেবে কাজ করছে নলেজের, যেটা নলেজের যে অটোনমি বা অথরিটি সেটার এগেনস্টে যেভাবে ওয়ার্ক করছে, তা সেটা কি কখনো যে সেভাবে ডেমোক্রেটিক্যালি কি ইউজড হয়েছে, নাকি নলেজ রিজন বা ইমাজিনেশন এই সব ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে এই যে আইডিয়াস দুটো সব ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে একটা লিমিটেড যে ক্লাস বা একটা গ্রুপ তারাই এটাকে এন্টারটেইন করছেন, বা এটার কি কোনো আমি বলতে চাইছি যে এই লিমিটেড ক্লাস তাদের বাইরে গিয়ে যে একটা যে লার্জ হিউম্যানিটি তাদের ক্ষেত্রে যে তারা তো অতটা ভেবে কাজ করে না, বা সেইভাবে তারা সেটাকে যেহেতু একটু এই আরেকটি বিষয় একটু আগেও একজন প্রশ্ন করলো যে মানে রাজনীতির সঙ্গে যে তাকে জড়িয়ে ভাবাটা আর কি, তাই সেই ক্ষেত্রে কি সেটা আমরা করতে পারছি, বা নলেজ বা ইমাজিনেশনের যে ধারণা সেটা কতটা যে জেনারেল পিপল তাদের ক্ষেত্রে সেটা কতটা ইউজফুল হতে পারে, বা সেটা কখনো হয়েছে কিনা, নাকি সেটা শুধুমাত্র যে একটা পার্টিকুলার ক্লাস, একটা লিমিটেড গ্রুপ তাদেরই যে আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। আমি কি আমার প্রশ্নটা কিছু বোঝাতে পারলাম ডক্টর অনির্বাণ? অবশ্যই আচ্ছা অবশ্যই আচ্ছা, ওকে ওকে। আমি চেষ্টা করছি এটার উত্তর দেওয়ার। এই প্রশ্নটা যেটা সেটা কিন্তু একটা যেটা এই আলোচনার পেছনে পেছনে থেকে যায়, যেটা নিয়ে আমি সেই আলোচনাটাকে আর বাড়িয়ে তুলতে চাইনি, তাহলে অনেকটাই কমপ্লিকেটেড বা ক্রিটিক্যাল হয়ে যাবে বা কমপ্লেক্স হয়ে উঠবে। তার কারণ হচ্ছে যে এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শ্রেণীর প্রশ্ন, যেটা মার্কস উনি তুলছেন, এবং মার্কস যখন 1848 বা তার আগে যখন লিখছেন, তার আগেই কিন্তু রোমান্টিক রিভলিউশন হয়ে গেছে, এবং তার আগেও এনলাইটেনমেন্টের সমস্ত থিঙ্কাররা চর্চা করে গেছেন, চিন্তা করেছেন। এবং মার্কস যখন হেগেলের দর্শন নিয়ে পড়াশোনা করছেন, কান্ট, হেগেল এবং আরো ফরবাক এবং আরো আরো অন্যান্যদের, তখন কিন্তু উনি এই ক্লাসের প্রশ্নটা, শ্রেণীর প্রশ্নটা কিন্তু তুলছেন। এবং আমার আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমি প্রথম দিকে যেটা করেছিলাম যে রিজন এবং ইমাজিনেশনের মধ্যে দুটো অক্ষ, দুটো আলাদা পোল হিসাবে দাঁড় করিয়েছিলাম, যে রিজন একটা পোলে চলে, একটা অক্ষের মধ্যে দিয়ে চলছে, তার একটা নিজস্ব গতি আছে, আবার ইমাজিনেশনের একটা নিজস্ব গতি রয়েছে। এবার রিজনের একটা ডায়ালেকটিক কাজ করছে, যেখানে রিজন
আমাদেরকে অটোনমাস করে তোলে, যাতে আমরা নিজেরা চিন্তা করতে পারি এবং আমরা নিজেদেরকে নিজেরাই লিবারেট করতে পারি, এই ভাবনাটা দেয়। আবার একই সঙ্গে এই যে রেশনালিজম অ্যাজ এ মুভমেন্ট হিসেবে যখন দাঁড় হয়, খাড়া হয়ে ওঠে আমাদের সামনে, তখন এরা নিজেরাই এমন একটা ওভারআর্চিং আইডিওলজি হিসেবে দাঁড়িয়ে পড়ে যে তখন কিন্তু আনরিজনের প্রয়োজন অনুভূত হয়, তখন একটা ইররেশনালিটির প্রয়োজন অনুভূত হয়, যেটা আমরা পরবর্তীকালে যখন মিশেল ফুকো ম্যাডনেস এন্ড রিজন লিখছেন, হিস্ট্রি অফ ম্যাডনেস লিখছেন, ম্যাডনেস এন্ড সিভিলাইজেশন, এবং ফ্রয়েড যখন তার আনকনশিয়াস নিয়ে লেখালেখি করছেন, তখন তারা কিন্তু দেখাচ্ছেন যে এই ইররেশনাল, ইনকম্প্রিহেন্সিবল, আনরিজনের গুরুত্ব সভ্যতার ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, মানে সভ্যতার মুভমেন্টের ক্ষেত্রে বা প্রোগ্রেশনের ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে কিন্তু আনকনশিয়াস, আনরিজন, ম্যাডনেস গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। তার কারণ হচ্ছে ওইখানে রিজন, যেটাকে আমরা সচেতন মনের মধ্যে দিয়ে দেখছি, সচেতন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে দেখছি, সেখানে কিন্তু একটা পাওয়ারের সাথে যুক্ত হচ্ছে, একটা কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার সাথে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে। সুতরাং রিজনের দুটো দিক, একটা ইতিবাচক, একটা নেতিবাচক। কারণ নেতিবাচক দিক হচ্ছে একটা ক্ষমতার সাথে, ক্ষমতাতন্ত্রের সাথে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে, এবং সেখানে শ্রেণীর কথাটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, কারা এক্সারসাইজ করছে this faculty of reasoning. That is very important, that is very substantially significant। এবং এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রোমান্টিক যে মুভমেন্টটা তৈরি হচ্ছে যখন ফ্রেঞ্চ রিভলিউশনের সময়, তখন কিন্তু অ্যারিস্টোক্র্যাট এবং পিজেন্ট্রি, এই দুটোর মধ্যে থেকে মিডল ক্লাসের জন্ম হচ্ছে, এই দুটোর মধ্যে থেকে বুর্জুয়া ডেমোক্রেসির ভাবনা তৈরি হচ্ছে, বুর্জুয়া রিভলিউশন বলা হচ্ছে। এমন একটা ক্লাস যে কিনা অ্যারিস্টোক্রেটিক ওয়ার্ল্ড ভিউ তাকেও নিতে পারছে না পুরোপুরি ভাবে, আবার পিজেন্ট্রির ভাবনার সাথে পুরোপুরি মিশতে পারছে না। সুতরাং তারা একটা বিপ্লব সংগঠন করছে, এবং তাদের যে নেতা নেপোলিয়ন এবং পরে রোবস্পিয়ার আসছেন, রোবস্পিয়ারকে গিলোটিন ধরছেন, এবং নেপোলিয়নের আলটিমেটলি দেখা যাচ্ছে যে লিবার্টি, ইকুয়ালিটি, ফ্র্যাটার্নিটির যে ভাবনা, যে স্লোগানগুলো ফ্রেঞ্চ রিভলিউশনের সময় খুব গুরুত্ব, একটা টেরর হয়ে উঠছে, রেইন অফ টেরর। শেষ পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ এবং অন্যরা, তারা কিন্তু এই 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 ফরাসি বিপ্লবের এই শেষ পরিণতি দেখে কিন্তু ডিসিলিউশন হচ্ছেন, এবং তারা অন্য রকমের চিন্তা ভাবনা করছে। এইবার ইমাজিনেশনের ক্ষেত্রে আমি যেটা ধরার চেষ্টা করছি, ইমাজিনেশন কিন্তু রিজনের থেকে এখানে আলাদা অক্ষ হিসেবে দেখলেও ইমাজিনেশনের মধ্যেও কিন্তু রেশনাল ফ্যাকাল্টি কাজ করে। এখানে ইমাজিনেশন, যেটা আমি বলার চেষ্টা করলাম, শুধুই অবাস্তব জিনিসকে পরিকল্পিতভাবে পেশ করার মধ্যে নয়, যেটা আমি বারে বলতে চাইছিলাম, যে হার্টলি বা এরা অন্যরা যেভাবে দেখেছেন প্রথম দিকে, জন লক, হবস, রুসো, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ইমাজিনেশনকে ওই রকম একটা সেন্স পারসেপশনের মধ্যে দিয়ে দেখা হয়েছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ এবং এরা পরবর্তীকালে যখন দেখলেন, একটা ক্রিয়েটিভ ইমাজিনেশনের কথা বলছে। এবং আরো দূর এগিয়ে গেলে আমরা যদি শেলি, কিটস বা আরো রোমান্টিক থিওরি পড়ার চেষ্টা করি, তাহলে কিন্তু দেখা যাবে ইমাজিনেশনের ভেতরেই কিন্তু একটা রিজন কাজ করছে। এখানে যে সম্পূর্ণ একটা অবাস্তব, মানে অপরিকল্পিত বিষয় নিয়ে চর্চা চলছে তা নয়, এর ভেতরেও একটা রিজন আছে, কিন্তু তার যে ছক, তার যে তরিকা, তার যে ঘরানা বা কাঠামোগুলো কিন্তু আলাদা, এনলাইটেনমেন্টের মতো নয়, আবার কিছুটা মিলও রয়েছে, সম্পূর্ণ আলাদা নয়। সুতরাং যখন শ্রেণীর প্রশ্ন আসে, তখন কিন্তু এই ইমাজিনেশন এবং রিজন, এই দুটোকে একসঙ্গে মিলিতভাবে ব্যবহারের প্রশ্নটা আসে। How to use the faculty of reason and the faculty of imagination in togetherness, that is very important. আমি একটা উদাহরণ দিই, যে আমরা কিছুদিন আগে একটা বাচ্চা ছেলেকে পড়ানোর চেষ্টা করছিলাম, যে মেয়েকে, একটা বাচ্চা মেয়েকে, সে দেখা যাচ্ছে তাকে যখন অঙ্ক করতে দেওয়া হচ্ছে, সে অঙ্কের মধ্যে যোগ, ওই 756 সাথে 302 যোগ করো, তখন সে কিছুই করতে পারছে না। হঠাৎ দেখা গেল যে ও লিখলো 84 যোগ করো, বা 75 আর 56 সাথে যোগ ফল দিল, লিখলো 11,440। ও যোগ টোগ করে না করে খাতা পুরো ভরিয়ে ফেলেছে নানান রকম করে। তা সেটা দেখে আমাদের ভাবনা হলো, মানে এই যে তার যে খাতা, তার যে স্লেট আমাদের সামনে একটা কবিতা হিসাবে হাজির হলো, যে সম্পূর্ণ অবাস্তব, কিন্তু প্রত্যেকটাই ও চোখে চোখে রেখেছে। আবার সেই মেয়েটিকে যখন একটা ভাগ শেখানো হলো, এবং সে যখন ভাগটা করতে করতে গেল, এবং ভাগের যখন বড় ভাগ দেওয়া হলো, ভাগের শেষে যখন
সে ঠিক যুক্তিপূর্ণভাবেই ভাগটা করছিল, কিন্তু শেষে এসে যখন তার স্লেটটা ফুরিয়ে গেল বড় একটা ভাগ, তখন যখন বাদিকে এনে বা উল্টো দিকে করতে হচ্ছে সে তখন খেই হারিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং একদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা নিম্নবর্গীয় যদি সেই শিশুটিকে ধরা হয়, তার চিন্তার তরিকাগুলোর মধ্যে ইমাজিনেশন ভরপুর কাজ করছে, কল্পনা শক্তি ভরপুর ভাবে কাজ করছে, যখন সে অঙ্কের মধ্যে একটা কবিতা, অঙ্কের গুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে যখন কবিতা হয়ে উঠছে, আবার একই সঙ্গে সে যখন তার যুক্তিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে, তখন সেই যুক্তিটা আর খাড়া করে শেষ পর্যন্ত খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। সুতরাং যদি আমরা শ্রেণীর প্রশ্ন তুলি বা সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রশ্ন এবং ডেমোক্রেসির প্রশ্ন, যেহেতু সুমিতদা যেটা সামনে নিয়ে আসলো, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের যুক্তি এবং কল্পনা শক্তিকে দোরখা দুটো অক্ষে ব্যবহার করলে চলবে না, দুটোকে একসঙ্গে মিলিয়ে করতে হবে, এবং সেক্ষেত্রে আমাদের শ্রেণীর বাইরে বেরোতে হবে। এই যে ক্লাস কন্টিনিউটি, কোথাও যেন একটা ব্রেক করার প্রয়োজনীয়তা আছে, এবং সেক্ষেত্রে মানে রোমান্টিক কল্পনা শক্তির বাইরে এক ধরনের ইস্থেটিক ইমাজিনেশনের ভাবনা ভাবা যেতে পারে, বা অ্যাক্টিভেটেড পলিটিক্যাল ইমাজিনেশনের কথা ভাবা যেতে পারে, যে রাজনৈতিক ভাবে প্রখর। কারণ যদি ওই শ্রেণীর চিন্তার বাইরে বেরোতে হয়, অবশ্যই আমাকে রাজনৈতিক হয়ে উঠতে হবে। প্রথমে যে রিমা যে প্রশ্নটা করেছিল, সেটা বলার ক্ষেত্রে আমি ছোট্ট করে উত্তর দিলাম, কিন্তু আসলে কিন্তু আমরা ওই রাজনৈতিকতাকে আমরা অ্যাভয়েড করে বা নিগেট করে বেরোতে পারি না, এর মধ্যে নিজেকে জড়িয়েই। তার কারণ হচ্ছে আমাদের পরিস্থিতি হচ্ছে জৈব রাজনীতির সময়, মানে জীবন এবং রাজনীতি একই সাথে মিলে যাচ্ছে, এটাকে ইংরেজিতে বলে বায়োপলিটিক্যাল। এটা একটা তত্ত্ব বা এটা একটা ডিসিপ্লিন, এটা নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে, যে আমাদের জীবন এবং রাজনীতি একসাথে মিলে মিশে যাচ্ছে। বায়োস পলিটিক্স, জিও পলিটিকো, যেটা অ্যারিস্টটলের মধ্যে আছে, জিওর্জিও অ্যাগামবেন এবং তারপরে অন্যান্য মানে তাত্ত্বিক বা চিন্তকরা এটা নিয়ে আলোচনা করেছেন। সুতরাং আমাদের জীবন এবং রাজনীতি যখন একই সাথে, বৃহত্তর অর্থে রাজনীতি, এই মুকুল রায়ের তৃণমূলে ফিরে আসার রাজনীতি না, বৃহত্তর অর্থে যে রাজনীতি আমাদের সবসময় এর মধ্যে দিয়ে আমাদের চলতে হয়, প্রতিদিন দৈনন্দিনের জীবনের মধ্যে, তার মধ্যে জড়িত থেকেই আমাদের চালনা করতে হবে, এবং সেই ক্ষেত্রে যুক্তি এবং কল্পনা শক্তিকে একই সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে, এবং সেখানে শ্রেণীর প্রশ্নটিও গুরুত্বপূর্ণ, এবং কিভাবে ব্যবহার করতে হবে তার নিয়ে অনেক প্রশ্ন থাকতেই পারে। এইটুকুই আপাতত বলা। অনেক ধন্যবাদ ডক্টর অনির্বাণ ভট্টাচার্যকে। থ্যাংক ইউ। রিমা একটা প্রশ্ন করেছে, ইজ দেয়ার এনি প্লেস অফ ওয়ান্স ইউনিকনেস? Of course, Is there any place of one's it is there in one's uniqueness. Can anybody listen No. I also can't listen. to Dr. Yes, no. Anirban sir, you are not audible. Yes. Shathi, once more. Okay, We have to okay. reconnect with. Yeah, okay. Yes. Yes, there are others. Partho, Joita, Mishti. So why don't you ask also? If there is any Yes. query, you can communicate always, interact with our professor today. Yeah, he is trying to join again. Okay. Let's wait for him. Today's lecture was really very much captivating. Exactly. Yeah, it's really unique. It was Actually, his unique. way of speaking is just unbelievable. Yeah, he has He such has joined mastery us. over He has here. joined us.
Can you hear me? Yes, Yes, sir, sir, you are we now can. audible. I'm back with Yes. myself. So that singularity is very difficult kind of thing, because it is a kind of thing which is being constituted in, it is a kind of thing which is always in the process. So when you are trying to assert your own singularity, then you have to think of your limitedness, your finitudeness, because you are already a structured, constituted kind of being. So that is the very difficult kind of thing that one has to address with. And that is addressed in the movement called structuralism, which is a counter movement to romantic theory, romanticism. That is a point. Sir, I have a question. This Yes. process, as you were saying, this process can never be reached. It doesn't have any single point, right? That process of that uniqueness, in that process we are going, everyone. And I think it does not have any singular point or a reaching point, right, sir? It's like that differs. Yes, you are already bounded by some kind of particularities from which you have to move beyond. But the logic is that as there is no escape, it is a no exit situation. It is a kind of no exit situation that is there in a Sartrean existentialist discourse, that you cannot make an exit. It is a kind of charm trap that you are within it. But it is our political, epistemological, or ontological exercise, or ontological task or obligation to move beyond. So this process will be happening every time. You have to move through this course. Otherwise, it will be only a limited kind of thing. There is the streak of that singularity outside there. Outside, this is the outside of thought, or the thought of the outside. You have to move through this, or you have to move along that balance. And this movement is a structural necessity to think of the beyond. But beyond is absolutely an impossible. But this impossibility, logically, rationally, politically, necessitates your movement. To move in that direction. That is like the sublime. মানে আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি যে ওই সিঙ্গুলারিটি, ওই যে সাবলিমেশন, ওই বিয়ন্ড, এই বিয়ন্ডটা পাওয়া যাবে বা ধরা যাবে বা ছোঁয়া যাবে কিনা সেটা আমাদের চিন্তার বাইরে। কিন্তু এটা চিন্তার বাইরে জন্যই ওইদিকে আমাদের এগোনোটাই হচ্ছে আমাদের রাজনীতি হওয়া উচিত। যেমন করে আমরা ডিফারেন্সের কথা যেমন উঠলো যে ওই অর্থটা অভিধানে খুঁজতে হবে, অভিধানে শুধু অভিধা পাওয়া যায়, অর্থটা পাওয়া যায় না। একটা অর্থ খুঁজতে গেলে শুধুই তার অভিধাগুলো চলে আসে, অন্যান্য অর্থগুলো চলে আসে, অন্যান্য শব্দ আসে। সুতরাং সেই শব্দের ভেতর দিয়ে আমাদের ক্যান্সেল করতে 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 এগিয়ে যেতে হবে ওই অর্থ খোঁজার জন্য। এবং এটাই হচ্ছে আমাদের রাজনীতি, এটাই হচ্ছে আমাদের অবস্থান। যেমন করে মানে আমাদের ভারতীয় দর্শনে ব্রহ্মকে খোঁজা হয় নেতির মধ্যে দিয়ে, নেগেটিভ ক্যান্সেলেশন, কন্টিনিউয়াস ক্যান্সেলেশন, নিগেশন অফ দ্য থিং দেয়ার, আউট দেয়ার, সেটাকে ক্যান্সেল করে করে আমরা ওই ব্রহ্মের দিকে এগোই। কিন্তু তাকে পাওয়া যাবে কি, জানা যাবে, সেটা একটা অসম্ভব ব্যাপার, সেটা একটা আমাদের চিন্তার বাইরের বিষয়। কিন্তু ওই দিকেই আমাদের যেতে হবে। এটা নিয়েও নানান তর্ক হয়েছে, বিভিন্ন প্রশ্ন বা বিভিন্ন আলোচনা এটা নিয়েও হয়েছে। এটা খুবই ইন্টারেস্টিং প্রসেস। মানে আমাদের জ্ঞানের জগৎটাই এরকম, যেরকম কিনা কান্টের সাবলাইমের ভাবনা, মানে যুক্তির ওই যে স্ট্রাকচার, ওই কাঠামোর মধ্যে দিয়ে গেলে তাহলে আমি যুক্তির বাইরে কি সেটা বোঝা বা সেটা অনুভব করতে পারবো। আমরা যদি এই যে এত পড়াশোনা যদি না করতাম, যদি আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয়ে থাকতাম, যদি কোনো পড়াশোনাই না করতাম, তাহলে জ্ঞানের জগৎটা যে কত বড় সেটা আমরা জানতে পারতাম না। আমাদের জ্ঞানের জগতের মানে তার যে বড়ত্ব বা তার যে মহত্ব বা তার যে বিরাটত্বটা আমরা বুঝতে পারি যত আমরা এগোই। এইটাই হচ্ছে মজা। মানে আমরা যদি কিছুই না পড়তাম, কিছুই না জানতাম, তাহলে মানে যেটুকুনি ওই জগৎটাকে মনে হতো বৃহৎ, তার যে মানে বিরাটত্বটা মনে হতো, তার যে বিগনেস,
সেটা মনে হতো আমরা যত তার দিকে এগোবো, সেই পথে এগোতে এগোতে যাবো, তত আরো বড় হয়ে ধরা দেবে। এটা হচ্ছে মজা, ওইটাই হচ্ছে সিঙ্গুলারিটির ভাবনা। বা আরেকটা ব্যাপার হয়, সেটা হচ্ছে আরেক অন্য প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে এথিক্স অফ মানে রিপ্রেজেন্টেশন। আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্টেড হচ্ছি এই পলিটিক্যাল, সোশ্যাল বা কালচারাল স্ট্রাকচারের মধ্যে। সেইখানে কিন্তু আমাদের নিজেদের এজেন্সি বা আমাদের নিজেদের অটোনমিটাকে জাহির করার একটা জায়গা থেকে যাচ্ছে। ইউ ক্যান এক্সপ্রেস ইউর এজেন্সি or autonomy, but it's a but that is a very kind of complex and complicated kind of politics. আমরা এটাকে রিডিং এর মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পারি। আমাদের যেমন রাজসুন্দরী দাসীর যে লেখা রয়েছে আমার জীবন, সেই মহিলা হচ্ছে 1874 সালে বঙ্কিমচন্দ্র আগে প্রায় অনেক সময়ে, তখন উনি লিখছেন হচ্ছে তার আত্মজীবন। এবং যে মহিলা কোনোদিন পড়াশোনাই করেননি, পড়াশোনাই শেখেননি, সে বৃদ্ধ বয়সে তার ছেলে মেয়ে হয়ে গেছে, অনেক বয়সে 45 বছর পর্যন্ত তার 18টি ছেলে, এতগুলো ছেলে মেয়ে তার হয়েছে। এবং সে সেই সময় আস্তে আস্তে পড়াশোনা শিখে সে ওই ওয়ার্ল্ড অফ রাইটিং, ইনটু দ্য স্ক্রিপ্ট অফ রাইটিং, টু দ্য স্কেপ অফ রাইটিং, তার মধ্যে ঢুকে পড়ছে। এবং তার মধ্যে ঢোকার মধ্যে দিয়ে সে কি করছে, সেই যে পেট্রিয়ার্কালি ডমিনেটেড যে স্কেপ, যে শুধুমাত্র পুরুষরাই লেখালেখি পড়াশোনা করবে, এই স্ট্রাকচারের মধ্যে এই মেয়েটি ঢুকে তার যে এই অন্তর্ভুক্তিকরণ, এই ইন্টারনালাইজেশন, সে ওইখান থেকে একটা এজেন্সি তৈরি করছে, এইখান থেকে একটা মানে ইনভ্যাজাইনেশন এটাকে বলে, ভেতর থেকে বেরোচ্ছে। এটাই হচ্ছে এক ধরনের এজেন্সি, এটাই হচ্ছে রিভলিউশন, এটাই হচ্ছে মানে সিগনিফিকেন্স, রেজিস্ট্যান্স, এটাই হচ্ছে এথিক্স। আমি যেটা শেষে বলার চেষ্টা করলাম, সেলফ সাসপেনশনের যে ভাবনাটা, আমাদের নিজেদেরকে ব্যাহত করতে হবে, ক্রমাগত ব্যাহত করলে আমরা অন্য কি ভাবছে, অন্য কি চিন্তা করছে, অন্যের দিকে পৌঁছাতে পারি। এটা হচ্ছে এক ধরনের রাজনৈতিক ভাবনা, এক ধরনের, আরো নানা রকম হতে পারে। খুব সুন্দর শুনতে লাগলো। Here is a question from Yasmin Khatun. Sir, how can we understand what is the right way to use reason and imagination together properly? I mean, how can we decide what to use predominantly, reason or imagination? Both of these faculties are required, are necessary, but it is overlapping. It is a kind of thing when you cannot determine which is more important, which is more necessary, which is more required. They are overlapping together. It is interspersing, but there must be a moment when one is over determining the other in these determinable modes of projections, modes of thinking. So you cannot specify this, you cannot locate this, you cannot particularize this. There must be some moments when one is over determining the other, but you cannot specify. That is your moment, that is your existential condition, because it is happening together. You cannot bifurcate, you cannot distinguish these two things, because these two poles are interacting, interspersing together within your mental space, within your psychical space. So how could you understand this? This is happening in the pole of, on the pole of reason, and this is other thing is happening on the pole of imagination. They are interacting, they are connected, they are organically linked. It is like the body and the cell. It is like the body and the garment you are putting on. If it is connected, linked, that you cannot see your naked body. That is like that is like the thing that you cannot see when reason is operating and where imagination is operating. They are so organically linked that you cannot separate it. Therefore, there are moments when the imagination is over determining the poles of reason, activation of reason, or acts of reasoning, and there are moments when reason is getting stronger. So individually you cannot, I think, as far as my sense of knowledge is concerned, you cannot determine this. That is the point. Thank you for your question.
Yeah, Anirban sir, I have a comment actually here. The answers, the recent answer which Yasmin has asked, and you just Yes, tried to please, deliver please. it. We have a text in fourth semester, Charles Dickens's Hard Times, Yes, and in hard times the exactly same thing is just elaborated at the end, that Mr. Gradgrind is totally determined by fact and he only believes that fact is the ultimate goal, but at the end this is also an illusion, and that thing is broken by the intervention of imagination. So Yasmin and the students of fourth semester, this is a very insightful discussion Anirban sir has just given, because it will be necessary for you when you will read the text itself. Okay, sir. Thank you. Yeah. yes, thank you. Hard time is a very interesting and very important text where when there is this yeah, dialectic of fact and fiction and concern, because we have the character like Sissy Jupe, who first talks Yes, sir. about uh, in the class, how a horse is like, and Yeah. she is giving a completely different kind of answer, and she is eluding and escaping from the classes, from the prison houses, classes as prison houses, and into the magic show. So and that is their her imagination is actually opening up a different kind of realm she is invited into, and she is exposed into. So hard times is the text where there is this combination of fact and fiction, and one is over determining the other, and Dickens is critiquing this tendency of utilitarian tendency, that giving fact that kind of space where it is dominating and predominating over modes of production, over the existing modes of production. That is the thing. Thank you. Sir, question is from Shukti Jowardar. Respected sir, in 18th century, we just have seen French Revolution and Industrial Revolution. The first world people got liberty and economical support that they enroll into colonized dark world and practice the cycle of supremacy. So, the so-called real enlightenment are we really practice, where we are captive in our surroundings and perception of survival for fittest. Yes, this is very important, and this is actually the critique of enlightenment thing. Because with enlightenment, with the age of enlightenment, there is the imperialist expansion, and that I have discussed a little bit at the middle of my lecture when I was talking about Michel Foucault, who is actually talking about the counter enlightenment thing, that enlightenment ultimately generates the process of a new form of power, a hegemonic power that is overpowering and that is prevailing over the third world countries where this imperialist expansion is moving on, and this is actually happening in other worlds, in the colonized spaces. So this is important, though there is liberty and economical support because of the industrial revolution, because of the emergence of the bourgeoisie, but it ultimately uh, ended in a reign of terror and imperialist kind of thing. So it is again connected with the class question that Sumit actually issued or interrogated or came up with. So thanking you, and you can read this counter enlightenment thing and lots of texts like Habermas, Foucault, and also in Marx and Freud. There is this critique of this counter enlightenment thing. There is another question I see. Yeah, from Debraj Dash. Yes. জেনেসিসে ঈশ্বর বলেছেন লেট দেয়ার বি লাইট অ্যান্ড ঈশ্বর আলো সৃষ্টি করলেন। আবার ওয়ার্ড ইজ ডিড, অর্থাৎ শব্দব্রহ্মের যে ধারণাটি রয়েছে সেখানে গিয়ে শব্দের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তাহলে এনলাইটেনমেন্টে লাইট এবং ওয়ার্ড বা শব্দ কি পরস্পরের পরিপূরক হয়ে যাচ্ছে না? হ্যাঁ, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন। এটা অন্য একটা ভিন্ন প্রশ্নের ভাবনা উস্কে দেয়, সেটা হচ্ছে যে ডিসকোর্সের ভাবনা।
যে কিভাবে শব্দ বা এখানে শব্দা বলি আমরা যদি ভাবি বা ভাবনা বলি বা চিন্তা বলি, বিভিন্ন শব্দ যেগুলো খুবই ডিসপ্যারেট, বিভিন্ন ভাবনা ডিসপ্যারেট, সেগুলো নিজেদের মধ্যে একটা সমন্বয় তৈরি করে হেজিমনিক হয়ে ওঠে। যেরকম কিনা আলো একটা মেটাফর হিসাবে, একটা রূপক হিসাবে আমাদের চিন্তার জগতে, বিশেষত পাশ্চাত্য চিন্তার জগতে, ভারতীয় চিন্তার জগতে অবশ্যই, সেখানে কিন্তু মানে একটা ওভারআর্চিং ইম্প্যাক্ট, একটা ওভারআর্চিং ডমিনেশন তৈরি করে। অন্ধকারকে কিন্তু আমরা উল্টো অক্ষে ওইভাবে দেখতে পারি না যে আলোর সমকক্ষ। সেরকম শব্দ এমন একটা জিনিস যেটা আলটিমেটলি হচ্ছে সাইলেন্স, যা তাকে তার উপর মানে তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে, তার উপর ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব বিস্তার করে। তাই জন্য সাইলেন্স বা চুপ থাকা, এই যে নৈশব্দ, কিন্তু এক ধরনের পলিটিক্যাল অবস্থা। তাই জন্য মানে এটাকে নিয়ে ফেমিনিস্টরা বা অন্যান্য পলিটিক্যাল মুভমেন্টে কিন্তু এটা ভাবা হয়েছে। সেটা এক অর্থে ঠিক যে ওয়ার্ড সেখানে কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সমস্ত স্ক্রিপচার্স, রিলিজিয়াস টেক্সট বা ফিলোসফিক্যাল টেক্সট সবই তো হচ্ছে শব্দের মধ্যে, শব্দ দিয়েই লেখা হচ্ছে। শাস্ত্রের যে অটোবায়োগ্রাফি, সেটার নাম হচ্ছে ওয়ার্ডস। সুতরাং শাস্ত্রে যে নিজে লিখছেন এক্সিস্টেন্সিয়াল ফিলোসফি, অ্যাক্ট অফ লিটারেচার, সেখানে কিন্তু এই ওয়ার্ডদের কথাই বলা হচ্ছে, যেটা আলটিমেটলি মানে এক ধরনের ডমিনেশন শুরু করছে। এবং পোস্টস্ট্রাকচারালিজমের যে ক্রিটিক, পোস্টস্ট্রাকচারালিজম যে এই যে ক্রিটিকটা তৈরি করছে, তা আসলে কিন্তু তাই। কারণ হচ্ছে শব্দের মধ্যে আসলে অর্থ লুকিয়ে নেই। এই যে শব্দ ব্রহ্মের যে ভাবনা, এই ভাবনাটাকে কিন্তু প্রশ্ন করছে পোস্টস্ট্রাকচারালিজম। তার কারণ তারা বলছে যে শব্দ এবং অর্থ, এটার মধ্যে কোনো নেসেসারি কজাল কানেকশন নেই, এটা দুজনের মধ্যে একটা দূরত্ব রয়েছে, এটা আরবিট্রারি। মানে বেড়ালের মধ্যে কোনো বেড়ালত্ব নেই, গাছের মধ্যে গাছত্ব নেই। সেই নেই জন্যই শব্দ অর্থকে একসাথে মিলিয়ে মিশে ধরতে পারো না। সুতরাং এই শব্দ অর্থের যে সাজুস, এই যে সংযোগ, যেটা কিনা এক ধরনের কালচারাল কাইন্ড অফ থিং, কালচারাল কনস্টিটিউশন, আমি, তুমি, তোমরা বা আপনারা এই আমার কথার অর্থ বুঝতে পারছো, তার কারণ হচ্ছে আমরা বাংলা ভাষা জানি, ইংরেজি ভাষা জানি, এই জন্য আমরা বুঝতে পারছি। কিন্তু এখানে যদি সম্পূর্ণ অন্য ভাষার কেউ একজন নানান কথা বলতেন, তাহলে আমরা বুঝতে পারতাম না। তার কারণ কি? কারণ তার যে ব্যবহৃত শব্দ আর যে অর্থ আমরা বুঝি, তার দুজনের মধ্যে একটা দূরত্ব রয়েছে, দুটো কোটির মধ্যে একটা দূরত্ব রয়েছে। এই ভাবনাটাকে কাউন্টার করা হচ্ছে পোস্টস্ট্রাকচারালিজম। সেখানে কিন্তু শব্দ ব্রহ্মের কাজ করা থাকবে না। সেইটাই হচ্ছে এক ধরনের রেজিস্ট্যান্স। এটা হচ্ছে লিটারারি কালচারাল রেজিস্ট্যান্স। খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমরা যদি অন্য কোনো সময় অন্য কোনো আলোচনা হয়, তখন হয়তো সেখানে আমরা এই শব্দের কাজ এবং শব্দের ক্ষমতা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি। থ্যাংক ইউ, দেবরাজ। And there is one last question. Is it right that there is a reason's domination upon imagination in society? By Ananya Ghosh এই কোয়েশ্চেনটা করেছে। Is it right that there is a reason's domination upon imagination in society? Yes, in a way. In a way, because the syllabus is structured rationally. We teach with exercising our rational faculties, and that is the kind of thing that is happening there. Imagination is getting toned down, tempered down. সেইখানে ইমাজিনেশন কিন্তু শুধুমাত্র এই অর্থে না, মানে ক্রিয়েটিভ ইমাজিনেশনের জায়গা থেকে ধরলে কিন্তু সেটা অনেক বেশি সেটাকে দমিয়ে রাখা হয়, এটাই বলা। পরে বলছি, প্রচন্ড ভীষণ বেশি। আর একটা খুব মজার প্রশ্ন এসছে হালিমা খাতুন, স্যার, ইজ ডিসোবিডিয়েন্স অলওয়েজ ফ্রুটফুল ফর এভরি টাইম? রবিনসন ক্রুশোর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখেছিলাম ডিসোবিডিয়েন্স ফ্রুটফুল হচ্ছিল না, যদিও তার একটা অন্যরকম এক্সপেরিয়েন্স হয়েছিল। ডিসোবিডিয়েন্স, যেটা আমরা রবিনসন ক্রুশোর যে টেক্সটটা তোমরা যদি কখনো পড়ে থাকো, খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টেক্সট। এটাও হচ্ছে ওই সময়কারী 17th সেঞ্চুরিতে শেষের দিকে লেখা, যেখানে কিন্তু রবিনসন ক্রুশো তার যে পিতা, তার সাথে ঝগড়া করে বেরিয়ে চলে গেছিলেন। এই যে ফার্স্ট ডিসোবিডিয়েন্স, যেটা কিনা বাইবেলের মধ্যেও আছে। সুতরাং তার ফলে তাকে কি করতে হলো, সে বারে বারেই কিন্তু সেটাকে একটা অনুশোচনা করতে থাকলো। যখন ওই আইল্যান্ডের মধ্যে গিয়ে পৌঁছালো, একা একা তাকে বাঁচতে হলো, যে বিভিন্ন সেক্ষেত্রে তার একটা অন্যরকম এক্সপেরিয়েন্স বা এক্সপোজার তার হলো। সেক্ষেত্রে কিন্তু ইজ নট ফ্রুটফুল। এটা কিন্তু এটা মানে এটা ডিপেন্ড করা হচ্ছে, এটা ডিপেন্ডেন্ট জিনিস। এটা
it is not a it is not a necessary kind of thing. It is a contingent kind of thing, but sometimes it becomes necessary for political change, for a kind of change or displacement, if we think of it as conceptual. সেই ক্ষেত্রে ডিসঅবিডিয়েন্স নিগেশন প্রয়োজন হয়, অবশ্যই প্রয়োজন হয়, কারণ রিভলিউশনের মধ্যে রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে কিন্তু ডিসঅবিডিয়েন্স বা নিগেশন বা এই 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 জিনিসটা অবশ্যই রয়ে গেছে, এটার একটা গুরুত্ব রয়েছে। থ্যাংক ইউ। আমি নিজে অবশ্য ডিসঅবিডিয়েন্সের পক্ষে, নিগেশনের পক্ষে। মানে তোমরা যদি এই বক্তৃতার পর আমাকে মানে ঘিরে ধরে প্রশ্ন করো যে বলো ভুল ভাল, এসব কোনো কিছু না, তাহলে আমি খুশি হব, আনন্দই পাবো। স্যার আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে, মানে ওটা আরেকটু এলাবোরেট ভাবে বলতে চাই। শিওর শিওর। স্যার আমি জানি না এই ধারণাটা আমার ঠিক কিনা, যে ডিসওবিডিয়েন্ট হওয়ার ফলেই মানে তখন মানে প্যারাডাইস লস্টে আমরা যেরকম পড়েছি যে অ্যাডাম আর ইভ কে একটা মানে একটা রেস্ট্রিকশনে রাখা হয়নি, মানে তাদেরকে একটা দেওয়া হয়েছিল যে তোমরা কোনো মানে ওই ফ্রুটটা তোমরা নেবে না, তো তারা ডিসওবিডিয়েন্ট হয়ে বা সেলফিশ হয়ে বা কোনো কিছুর ফাঁদে পড়ে তারা সেই অমান্য করে বা অবাধ্য হয়। তো তখন তো আমরা মনে হয় মানে মানুষ হিসেবে শুধু অ্যাডাম আর ইভই তখন ছিল। তো স্যার মানে ডিসওবিডিয়েন্ট এই যে বিহেভিয়ারটা, তো স্যার এটা কি মানে আমাদেরকে গডের থেকে আলাদা করে দেয়নি মানে সেই সময়? মানে আমরা তো ছিলাম না, মানুষ হিসেবে অ্যাডাম আর ইভ ছিল, তো তারা ডিসকানেক্ট হয়ে যায় গডের থেকে। তো তখন তো এই জিনিসটা ঠিক ছিল না মানে আমার মতে, যে আমি জানি না এটা কোয়েশ্চেনটা ঠিক হলো কিনা, বা আমি যেটা মানে আমার একটা ভুল ধারণা বা জানি না আমি সেটা, কিন্তু স্যার মানে অ্যাডাম আর ইভ তো মানে গডের থেকে আলাদা হয়ে গেল মানে তাদের এই ডিসওবিডিয়েন্টের জন্য, না তারা যে কথাটা শুনেনি, অবাধ্য হয়েছিল। আর এই কারণেই তো আমাদের জন্ম হলো, এই জন্যই তো মানুষ। ওটাই মানে ওটা ওটা ভালো দিক না খারাপ দিক, ওটাই আমার একটু মানে অসুবিধা সাহিত্যের ভালো বুঝতে। খারাপ কিছু হয় না, সাহিত্যের ভালো মন্দ কিছু হয় না, সাহিত্য হচ্ছে রাজনৈতিক জিনিস, সেইভাবে পড়তে হবে, জ্ঞানতাত্ত্বিক এবং রাজনৈতিক জিনিস। এই যে মোমেন্টটা, যে মোমেন্টের মিল্টন লিখছেন, এই যে মনার্কি অফ গড, মনার্কি অফ দ্য চার্চ, এই জিনিসটার এগেনস্টে লিখছেন যে চার্চের এত ক্ষমতা যে ভগবান কোথায় আছে না আছে সেটাকে তারা না দাখিল করে, কিন্তু নিজেদের যে ক্ষমতা, নিজেদের যে কর্তৃত্ব সাধারণ মানুষের উপর জাহির করছে, এবং তার সাথে যোগ দিচ্ছে হচ্ছে রয়্যাল ফ্যামিলিস, তার সাথে যোগ দিচ্ছে হচ্ছে স্টেট অ্যাপারেটাস। এরা যখন দুটো মিলে যোগ মানে একসাথে যোগ সাজস করছে, তখন কিন্তু সাধারণ মানুষ কিন্তু বড় সমস্যার মধ্যে পড়ছে। এখন যেমন আমরা এই যে রাজনৈতিক অবস্থানের মধ্যে পড়েছি, একদিকে কিভাবে এই একটা ধর্মের বাতাবরণ যেখানে উগ্র মানে জাতীয়তাবাদের ভাবনা, অন্ধ উগ্র ধর্মের যে ভাবনা, আবার একই সঙ্গে স্টেট মেশিনারি, রিপ্রেসিভ অ্যাপারেটাস, এরা কিন্তু সব একসাথে মিলেমিশে হাত ধরাধরি করে যখন চলছে, তখন কিন্তু সাধারণ মানুষের মানে অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ছে। এই জায়গা থেকে কিন্তু মিল্টন একজন ইন্টেলেকচুয়াল হিসেবে সে লিখছেন হচ্ছে প্যারাডাইস লস্ট, যে কোথাও যেন একটা প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে যে এটাকে ইয়ে করার জন্য, এটাকে নিগেট করার জন্য, এটাকে প্রশ্ন করার জন্য। এই এক্সপেরিয়েন্সটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটাকে ইতিবাচক বা নেতিবাচক ভাবে ভাবা যাবে কিনা সেটা একটা প্রশ্ন, সেটা আলাদা প্রশ্ন। আমার মনে হয় না সেই দিকে সাহিত্য আমাদেরকে নিয়ে যায়। মানে বিজ্ঞানের যেমন একটা হলো কি হলো না সেরকম একটা হ্যাঁ অথবা না এর মধ্যে নিয়ে যায়, এখানে তা নয়। এখানে হচ্ছে অসংখ্য তার মানে নানাত্বের দিকে নিয়ে যায়, চিন্তার নানাত্বের দিকে নিয়ে যায়, অসংখ্য অপশন রয়েছে, তুমি যেভাবে চিন্তা করবে তার উপর নির্ভর করছে। মানে গড সেন্ট্রিক বা চার্ট সেন্ট্রিক যে ইউনিভার্স, সেইখান থেকে আমরা আসছি ম্যান সেন্ট্রিক ইউনিভার্স, অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিক ইউনিভার্স। এই ভাবনাটা এই সময় কিন্তু তৈরি হচ্ছে, এবং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, which is again connected with humanistic impulses, thinking, man at the center of the universe.
Another question from Shukti Jawardar. Sir, when we use the power of imagination to create an idea in reality, we use the power of diffuse thinking, which is related to our brain's frontal lobe in neurology. আমি এত জানি না, নিউরোলজি কি বিষয় কিন্তু আমি জানি না। এই মানে ইমাজিনেশন ওইরকম টেকনিক্যাল জিনিস না কিন্তু, আর চিন্তাটাও ওইরকম টেকনিক্যাল জিনিস না, মানে কোথা থেকে আসবে এটা মানে বৈজ্ঞানিকরা হয়তো বলতে পারবে, আদৌ বলতে পারবে কিনা আমার সন্দেহ আছে। কিন্তু মানে ইমাজিনেশনকে কিন্তু ওইভাবে ধরলে হবে না, ইমাজিনেশন এখানে একটা অন্যরকম বিষয়। এর টেকনিক্যালিটিস, এর যে মেকানিজম, মেন্টাল মেকানিক্সটা অন্যরকম। এখানে মানে ব্রেইনের ফ্রন্টাল লোব নাকি ব্যাক লোব না মিডল লোবের মধ্যে কোথায় আছে সেইটা বলা মুশকিল। এই হলো ব্যাপার। Any more question? জয়িতা ভট্টাচার্য বোধহয় কিছু বলবে। হ্যাঁ স্যার, আমার কাছে একটা প্রশ্ন আছে, হচ্ছে এই যে আমরা পলিটিক্সের দিকে বলছি, যে এই যে পলিটিক্যাল লিডার্সরা বা আমরা কমন পিপলরা এই যে ভোট দিচ্ছি, বা ধরুন তারা এই যে আন্দোলন করে, প্ল্যাকার্ডস নিয়ে যায়, তারপরে ভোটের সময় যে প্রচার করছে, তারা কি আদৌ কোনো রিজন আর ইমাজিনেটিভ পাওয়ার নিয়ে সেটা করছে, মানে জনকল্যাণের ব্যাপারটা ভেবে করছে? বা আমরা এই যে ভোট দিচ্ছি একজনকে, যে হ্যাঁ যে ভোট দিচ্ছি এত বাধা বিপত্তি নিয়ে, যে ওনাদের যে বক্তৃতা শুনছি, এই একে অপরকে নিয়ে বলছে, আদৌ কি আমরা মানে রিজন কোন এই রিজনটা যে হ্যাঁ এর মধ্যে পাওয়ার আছে, পারবে আমাদের ইয়েটাকে মানে আমাদের কান্ট্রি বা আমাদের রাজ্যটাকে চালাতে, আমরা সেটা নিয়ে কি মানে ভোট দিই, বা আমরা বা পলিটিক্যাল পার্টিটাকে সেটা ভেবে কি বলে? কোনো কি রিজন আর ইমাজিনেশন নিয়ে আমরা বা পলিটিক্যাল পার্টিরা কি সংযুক্ত হচ্ছি? এইটাই প্রশ্ন। আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে তখন তারপর যখন দেখি যে এই ব্যাপারটা নিয়ে চলছে, এই ব্যাপারটা তখন আমরা মারামারি শুরু করি, এই মারামারি শুরু হয়, তো এটা কি আদৌ কি আমরা কোনো কারণ ছাড়া, কোনো কারণ বা কোনো কল্পনা ছাড়াই কি আমরা ভোট দিচ্ছি, বা তারা কি কোনো কারণ বা কল্পনা ছাড়া কোনো কিছু না ভেবেই কি বলছে? এটাই আমার প্রশ্ন। আমার মনে হয় জয়িতা ওর প্রশ্নের মধ্যেই ওর উত্তর গেঁথে রেখেছে, সুতরাং আমার নতুন করে আর কিছু বলার নেই। সুতরাং ওই প্রশ্নের ভেতরে আমি যাব না, কারণ হচ্ছে আমি যুক্তি এবং কল্পনা শক্তির একটা অন্যরকম পাঠ এখানে হাজির করেছি। ও যেখানে যুক্তি এবং কল্পনার ভাবনা এবং রাজনৈতিকতার সাথে, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথে মিশিয়ে এবং ভোট দেওয়ার ইলেকট্রাল পলিটিক্স এর সাথে মিলিয়ে বলছে, এবং তার পরবর্তী যে হিংসা, তার পরবর্তী যে অবিচার বা যাই বলুন না কেন, তার সাথে মিলিয়ে মিশিয়ে বলছে, সে উত্তরগুলো ওই দিয়ে দিচ্ছে। সুতরাং আমার তার মধ্যে মানে ঢুকে পড়াটা ঠিক হবে না। এটাই হচ্ছে সিঙ্গুলারিটির ভাবনা, নিজের মতোই চিন্তা করুন। টিউটলেজ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে বললাম না, সেইটা। জয়িতা উত্তর পেয়েছো নিজের? হ্যাঁ, এটা বিলিভসটা থাকে আর কি, এইটাই, আর কিছু না। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। খুব স্বাভাবিক জয়িতার এই প্রশ্নটা তোলা এখনকার দিনে। Any more question? Any query? না, এখনো পর্যন্ত আর কেউ কোনো কোয়েশ্চেন করছে না। তাহলে কি আমাদের মোটামুটি এই আলোচনা এখানে শেষের দিকে পৌঁছলো? আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি, স্যারকে কিন্তু পাওয়া খুব মুশকিল, সুতরাং যদি কারোর কোনো কোয়েশ্চেন থাকে প্লিজ। না, আমাকে ইমেল করে বা হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাতে পারে যদি কোনো সিগনিফিক্যান্ট প্রশ্ন লাইভ পাওয়াটা তো আবার কবে সম্ভব হবে সেটা তো জানি না আমরা কেউ, তো সেজন্যই বলছি ইমেল হোয়াটসঅ্যাপ তো হতেই পারে, কিন্তু এইভাবে ইন্টারাকশনটা।
হ্যালো। অনন্যা ঘোষ কিছু কোয়েশ্চেন করবে বোধহয়। হ্যাঁ স্যার, আমি একটা কোশ্চেন করেছিলাম, তখন হয়তো নেটওয়ার্ক প্রবলেমের জন্য আমি উত্তরটা শুনতে পাইনি, বা আদৌ এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে কিনা আমি বুঝতে পারিনি। আমার প্রশ্নটা ছিল এই যে আমাদের আমরা তো শুনলাম যে ইমাজিনেশন কি বা রিজন কি। আমার মনে এই প্রশ্নটা আছে যে কখনো কি মানে যে রিজন বা মানে ইমাজিনেশনকে কি বেশি ব্যারিয়ার ফেস করতে হয় মানে রিজনের থেকে, বা রিজন দ্বারা কি কখনো ইমাজিনেশনকে মানে ইমাজিনেশন কি কখনো ডমিনেট হয় রিজনের দ্বারা? আমার প্রশ্ন এটাই আর কি। এটা নিয়ে আমি একটু আগে তো আলোচনা করলাম, আমার মনে হয় প্রশ্নটার উত্তর দিয়েছি, তাও আরেকবার বলে দিচ্ছি যে রিজনিং এবং ইমাজিনেশন যে প্রশ্নটা এসেছিল, মানে দুটো অক্ষে ওইভাবে ভাবা মুশকিল, মানে দুটোই একসঙ্গে কাজ করে, সেটা আমি বারবার বলার চেষ্টা করছি। আমি প্রথম যে যুক্তি দিয়েছিলাম দুটোকে আলাদা আলাদা ভেবে চিন্তা করেছি, তারপরে দেখাচ্ছি যে আমার যুক্তির লেখের মধ্যে যে দুটোই আসে পাশাপাশি, দে আর ইন্টারাক্টিং অ্যান্ড ইন্টারপার্সন টুগেদার, দে আর ওয়ার্কিং ইন টুগেদারনেস, দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট। এই জিনিসটা ছিল। সুতরাং কে কখন কাকে ওভার ডিটারমিন করবে সেটা বলা মুশকিল, সেটা একটা মোমেন্টের উপর নির্ভর করে, এবং সেটা যে এই ইমাজিন করছে বা যুক্তি পাকাচ্ছে তার নিজের উপরও ডিপেন্ড করে না, সেটা একটা মানে অন্য একটা স্বতঃস্ফূর্তির জায়গা থেকে আসে। সুতরাং এটা একটু বলা মুশকিল। তবে ইমাজিনেশনকে বা কল্পনা শক্তিকে ক্রিয়েটিভলি ব্যবহার করা এবং পলিটিক্যালি ব্যবহার করার কিছু নির্দিষ্ট প্রসেস আছে, বা তার একটা অনুশীলন আছে, তার একটা ট্রেনিংও হয়, সেইটাকে আমরা করা যায়। এবং সেটা কিভাবে মানে আমরা এক্ষেত্রে to move toward the other, to approach the other. In approaching the other, that is very important. You have to suspend yourself. মানে আমরা নিজেদেরকে নিয়ে এত বড় বেশি ভাবনা চিন্তা করি যে অন্যকে নিয়ে ভাবার আমার চিন্তা করার সময় থাকে না। সুতরাং ইমাজিনেশনটাকে যদি অন্যকে নিয়ে ভাবার চিন্তার মধ্যে ফেলা যায়, তাহলে কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে ইমাজিনেশনের শক্তিটা। তাই নিজের চিন্তাকে ব্যাহত করতে হবে, এটা কিন্তু আমাদের হিউম্যানিটিজের শিক্ষা। এটা কিন্তু সায়েন্স বা অন্যান্য ডিসিপ্লিনে এই শিক্ষাটাকে আমরা পাই না। হিউম্যানিটিজের মধ্যে রয়েছে এই ভাবনাটা, এটা দেরিদার ভাবনা, যাক দেরিদার ভাবনা, যে সাসপেন্ডিং ওয়ানসেলফ টু অ্যাপ্রোচ টুয়ার্ড দ্য আদার, তো থিঙ্ক অফ দ্য আদার। অন্য কি ভাবছে, যে আমি আলোচনা করছি তাতে অন্যরা কি বুঝতে পারছে কিনা, অন্যরা কিভাবে এনগেজ করছে, সেটাকে যে বোঝা, সেটাকে যে ভাবা, এইটাই হচ্ছে আমার কাজ, বা হিউম্যানিটিজের যারা চর্চা করেন তাদেরই কাজ। সুতরাং এইটাই সেক্ষেত্রে কিন্তু ইমাজিনেশন এবং রিজনিং দুটোই একসঙ্গে কোলাবোরেটিভলি কাজ করতে থাকে, ইন্টারপার্স করে চলতে থাকে। সেখানে কে কোনটাকে ডিটারমিন করবে বা ওভার ডিটারমিন করবে, এটা সেই মুহূর্তে ছাড়া বলা মুশকিল। Thank you, sir. Thanks a lot. And hope that there is no more question. So, Anunadi, can we come to the very end of our today's session? Yes, definitely. I think the lecture has been quite insightful and thought-provoking, and it has, re-energized our faculty of critical thinking, and it has kind of revitalized our, confidence to liberate our intellect. And the students has been, they have been quite interested till the end, and it is quite overwhelming. The response of the students is really amazing. So yeah, with this we can come to the end, I guess. Thank you, Ananya. Thank you, Anisha, and thank you, Saki. Thank you all. Okay. Yeah, Anirbanda, I must say that we expect to hear a lot from you in future. Sure. And Yeah. thank you all. Okay. With this we can call this a day. Thank you everyone for joining.